guys, uyai munzwe nyaya iri pano. Dati mundu nzwero nyaya iri pano. Uyai munzwe kana ukangouya uita uchishare life uchitega wako. Share the life and take wako. Page redo harisi kusvitsa notifications kuvanhu. Yes, Kim. Mazano uri mwana wepano nai. I hope you are becoming a good girl. Nazi muri kumwa coffee. I'm drinking coffee. Then ndiri kumwa. Hi memory Shara. Urise kumrora. Shamu Melody. How are you, Melo? Zviri say Melody. Pane munhu anonditi Melody kubasa. Saka ndichiti ndonzi Mel kurere kusazita. Saka iye akabva azoripedzisa akariti Melody. Anenge achingoti Melody akagaragara kuti Melody. Vanotajaira sere kuti Melody. Right, muri say guys, muri say uyai munzwe guys. Come through and here. Dati mumbonzo atakatandara samondiregerera you guys indakatorara ende chikosoro chakadzoka nayi ndudzewo asi x-ray kwa doctor ndinayo iri kuti my chest is clear nothing chikosoro chadzoka saka chingave china imi. Yes, Annabelle zviri sei Anna zviri sei Raviro guys ndine nyaya ndinayo panapa anditika tichaita nyaya dzakati wandei asi tikambotaura nezvenyaya iyi ndombovata andimoona ndombovata semunhu akuzorora zvino ndakasora ndiri kusvika usiku anzipfeka zvinodziya ndakatogara machira ndibudi panze kutonhora mbobudini ndakagara mumba modziya andiwana saka tichazouya neimwe time. Do you know Sara mningi wangu, do you know kuti it's rude kuudza munhu kuti muri kuwedzera kusimba? It's rude sha. What if it's an underlying condition? There are so many factors zvinokonzeresa kuti munhu adaro. Jimu ndakaita makaona ndiri kuessay andika izvozvi ndiri kutomwawo zvandiri kutomwawo izvozvi. Inogona kutongove underlying problem. Then you tell someone kuti uri kumutowedzera kuputika kana kuti mafuta. It's rude. You don't know zvimwe zvinenge zvichiitika nevanhu. Oh, hanzi before you came, alright, my vana, ungandigadzikira mwoyo wangu. Da, wachadzoka. Chikoso chadzoka ufunge. Chadzoka. Mina ndikudzei guys zviri kuitika. Actually ndimbotanga ndaishandisa inini tea. Kana yazo ndaona kuti pane zviri kuitika then I will recommend. Saka ndiri kumboishandisa inini. Anditika kana ndashanda ishandisa inini. Imi ndikakuona kuti muri kuita kudzikira ndozvati kushanda ndochizoya naye pamarket. Anomaona kwa iko zvino chimbomira ini ndimbodzila nayo ndiri one timbona kuti alpha. So guys, pa social media ndoda kuti ndikuudzei besides nyaya yekuti zvinhu zvamunoona izvi zvimwe zvizhinji zvamunotoona izvi antika kune a lot of things that are happening behind social media zvamusiri kuziva. Antimaona pa social media apa ipapapa pane vanotouya vanhu vechikadzi vari kutoya kuzotageta vamwe vasikana pa social media pa vamwe vakadzi ipapapa andika kuti mupinde muzvinhu zvakawanda hanzi na business ideas and tips with shares hanzi ndifollow iwe usati watomboona time uchiti follow up pano usati watomborikana nekabheji kana ka1 tichazokuadvertise kana wamboona time uri pano anditika inochitadzisa foni yangu ikuti wafollow wangu yakareba zvakadini wave and inozoningirira inozoita hanzi tai chifumuro ndipiwa ndogochiwanepi chifumuro negracious nditumire ndochiwanepi shuwa pa munhu da kufumura meni. Saka kune vanhu vari kutageta nda kuti muteererese guys muteererese ani muri kunzwa pane zvinhu zviri kuitika pa social media pa zvakawanda. Social media yakanaka kana uchiziva kuishandisa yakaipa zvakare antika pane vakawanda vapinda tserekwende ne social media vapinda tserekwende chaiyo ne social media but love you too Sharon munenge musingazivi zvinenge zvichiitika. Vamwe vamunoona vari kuya kuzoslaya vai maslay queen ari kuslaya antika muchishaya kuti ko ava mari vari kunzwa nepi nokuti unotofila kuti I'm not working enough antika ndinoda kumbotaura nemazera aya echidiki because you guys you are still under pressure antika ndichakuisira inyaya imoinzwa you are still under pressure ende muchiri pa competition zvekudaro antika muri pa pressure muri pa competition sometimes muchida musingadi pressure comes to you animaona automatically zvotinopesana kuti asina handisi kushanda kasi vamwe vari kuzviita sei. Yes Edith animaona hamuzi zvinenge zvichiitika kumasure. Ndoda kuti muteerere nyaya iri panapa tozoitaura anditika ndoda kuti muteerere nyaya iri pano mozoitaura mozonyatsotanga kutaura nezvenyaya iyi anditi this is a true story anditika this is a true story anditika pa social media ipapa
pakaitika nyaya iyi. Nanhasi iri kutonetsa nyaya iyoyi. Itori nyaya iri fresh. Anoona kuma-platforms maslay queen amunoona ayaya muchiudzwa kunzi muchiona mapictures kuDubai, muchiona mapictures kunana nzvimbo dzakasiyana-siyana chienda kumaholidays. Muzive kuti sometimes behind nekoma wakaita zvinhu kuAfrica panenge pane zviri kuitika zvamusingazivi imimi. Then imimi you get lured, you get the pressure yekuti vamwe vari kushanda vamwe vari kudai. Yesi lutsinda munhu wangu uri sei vari kushanda vanhu vari kudai inani yechandiri kuwana handisi kushanda zvinhu hazvisi kundifambira. You don't know what is happening. You don't know. I want you to listen to this. Mwana musikana uyu mwana mudiki akatanga aine 16 years. Murikuzwa 16 years. How she got into this story. Nyaya iyi iri muzulu handika muchizulu asi ishati ikataugwa hanzi vanamuda zvinhu exactly vanamuda zvinhu ikataugwa inini ndobva ndakutsanangurirai kune vasingazivi. Comment section vanonzwisawo Ndebele kana Zulu, please itai muchibatsira vamwe vasinganzwisisi zvachose. Handimaona kuti nyaya iyi yakamira sei so that they hear kuti chiri kuitika. Mina naye besithandana online and then sahlangana Carlton Center Mall. By then we had movies, we had lunch, whatsoever. And then kube into ya on and off every weekend engilanda ekhaya aphinde angibuyisele efletini yakhe mina naye sihlangene njalo ke. That's how we started update. Right, mwana uyu akasangana nemukomana antika ku Carlton Center ndobva vadanana nemukomana aimutora achimuendesa kumalanchi achimuspoila achimudzosa kumba achimutora achimuendesa kumalanchi. Musikana uyu akasangana nemukomana painternet. She didn't know much about this guy. Antika tererai mindiremberi nenyaya. Until after 3 months of dating her for 3 months, then we decided to go tell you why don't we move in together. Mina naye samba sayohlala seyi-2 efletini lakhe bekaneflat eNewtown. After 3 months vadanana they decided kuti hatigare tese mukomana anga neflat yake kuNewtown. Ndobva vatsaida kuti azvatadanana 3 months kuchinogara tese. Musikana ndopakabva abva kumba ndokutiza kumba ndokuchida kunogara nemukomana uyu. Excuse ukungena ngaphakathi, you spoke of nationality yakhe out. Beka umuntu wase-Ethiopia. Ethiopia, but ungeke usho ukuthi wase-Ethiopia because mina first time ngimbona bengathi Caucasian nyana umuntu wakhona. And then now into the relationship, so Senajolas moving in together. What happens with the relationship? At first, a relationship yakhona beyimnandi. It was good. It was a normal relationship. He was like a boyfriend who knows how to boyfriend. Bekayenza everything a boyfriend has to do and treat the way emele angitreat khona, not knowing ukuthi uJay was into drugs, was into human trafficking, was into prostitution as such. At the end, nami ngagcina sengene ngaphakathi kwe-business leyo yakhe. Ngene ngaphakathi e-business yakhe ushuthi bengimazi umuntu osebenza e-BMW ne. Ukuza kwakhe ngapha he was a foreign national as ngishilo ukuthi wase-Ethiopia. So bekaza ngapha on a work visa esebenza e-BMW eSenton nama-brothers wakhe. But it turned out ukuthi it was only umsebenzi wasemini loyo bekafihla ngayo, but ebusuku he had other dealings. So you move in with him. Within the relationship, kuthatha isikhathi kangakanani ukuthi to find out lezo zinto lezo? Ngathi kuthatha isingaka. It wasn't that long because move in naye after 3 months of us just dating. And then kuleyo 3 months leyo bese abantu sithu besithanda ama-clubs, besithanda ubumnandi. So ema-clubbing lapho, that's where I saw ukuthi okay, uJay is into this kind of. Muri kunzwisisa here continue kana kuti ndite ndichisanangura neshona? Muri kunzwisisa here guys? Ndoita ndichikudza here kana kuti muri kunzwisisa tongoenderera mberi because yakareba? Muri kunzwisisa here? Pindurai, muri kunzwisisa here kana kuti ndoita ndichikudzai zviri kutaurwa apa kuti tiende kumberi? Muri kunzwisisa here? Okay. Answer narration, please. All right.
musikana uyu patasvika right now ari kuti azivana nemukomana wake uyu vakaita move in vese andika pa 3 months idzi vaita move in vese pa 3 months apa mukomana akanga audza musikana kuti ndoshanda kuBMW kuSenten kuJoburg anditi akanga auya nework visa lekuti ashande kuBMW ende kuBMW aishanda nemabrothers ake anditi so ranga riri basa remasikati it only got to musikana uyu later kuti mukomana wake ainzi Jeyushu asizvo zvaanga ari hanzi ainditicha semukadzi zvose zvinoitwa neboyfriend kumugirlfriend ndaitirwa anga achirarama kasoft life musikana achiitirwa everything nemukomana then vamuva in vese ndo paakazoziva kuti Jey ushu anga ari mudrug dealer Jey ushu anga achiita zvehuman trafficking Jey ushu anga achiita zveprostitution right so ngatinzwei kumberi kuti musikana yakaziva sei ende iye akazopinda sei mazviri aziva kamusikana pa 3 months kuti mukomana wangu ndozvaari kuita hanzi mukomana uyu ndio anga ari kuEthiopia asi anga ari mukaradi zvokuti kana waimtomuona unga usingafungi kuti ndio kuEthiopia hani maona so hanzi atiri vanhu vaifarira kuguruva vaifarira maklabhu saka munongoziva vana iko zvino vanoida vatina wemazuva anaya vanofarira zvemaklabhu stereki saka uchindiswa kumaklabhu uchitengegwa iwo mabrazilian uchitengegwa izvo zvakanaka soft life unenge uchiti ndakapinda nditi hande kumbeni and naye bekahlale emxoxa like especially when he's drunk etipsy bekumuntu besithi masifika endlini angixoxele iline yakhe yomsebenzi ukuthi usebenza umsebenzi onjani yeah so that's where I started to know ukuthi udila ngezinto ezinjani. You said you were doing drugs? Yeah, I did. Boy, at first it started as ukusebenzisa just into baby son iphilisi eliblue right saka iye anoti kuzoziva kwakaita vaiti vabva kumaclubs vakadhakwa andika hanzi mukomana aiti kana adhakwa aifarira aibva ataura kuti inini ndoita basa rezvakati anoona ndokuziva kwakaita mwanasikana kuti mukomana uyu ari into drugs hanzi saka iyewo akanga akushandisa musikana uyu madrugs saka abvunzwa kuti wakatanga kushandisa madrugs sei api zvikanzi ndakatanga riri piritsi reblue ndoro ndanga ndakushandisa antimaona right hand yekumberi ecstasy yeah besibhale ukusebenzisa yona like ukuthi ngiyisebenzise everyone in the club bekayisebenzisa esummit wonke umuntu bekayisebenzisa. So muhamba naye clubbing, muhamba naye as what? Just a girlfriend? Or? Girlfriend and boyfriend. Every weekend it was like a girlfriend and boyfriend is siyahamba siya eklabini mina naye and during eklabini so sihleli to already there are people sekugcwele around us. Bekana my friends and my associates yabo. So nami I also had ukuthi ngilethe ama friends. Wow. Yeah. It wasn't really my friends. Amantombazana just bengwathola online. Yabo ukuthi how about sihambe siphume and what so yeah nami ukuthi ngilethe ama friends then everyone would have like please just ukuthi keep it energetic uhebe ifana ungakhathali sonke besosebenzisa even naye himself bekayisebenzisa. Wait, more everyone ukhuluma nama friends lawo amasha wakho? Yes, so especially they are aware ukuthi bafakele ipilisi or no bebengekho aware because uthi explainele kahle ukuthi into yephilisi iqale njani ne right like bengizo mina ndi explain apha antika then tozoenda kumberi ari kuti pavainda ku club nemkomana wake vachinodhakwa vaiti vakasvika muclub vari 2 andi mukomana anga ane ma friends mu club anga ane ma business associates mu club vaitozongona patebhu pazara andi maona patebhu pazara kudaro saka musikana aitozongona vaunganigwa vateve nevanhu iye she started kuenda pa online now akuunzwa ma friends ake anga asiri ma friends aiziva no aienda pa online pa social media app anti ona vasikana vakanaka vavai vanoposta pictures avo vakapfeka zvakanaka vakadina nje ono commenta kuti uyu umuhle wakanaka wakadini wakachena ani mona then at the end of the day antu yacha responda kuti thank you love and what voto communicate voto pana nama number akutomu invite ku club antiona saka nekuda kuti vanani vachida zvinhu munoda zvinhu vamwe vacho antiona wa invite kunzi uya tine soft life tine munandi uri kuitika club beer on us musikana wo vasikana vaibva vatedzwa ava vaibva vaenda avazivani vasangana pa social media vaibva vaenda antiona club kakuya uyu nemukomana wake vaibva vaisira munhu wese piritsi iroro drug iroro rekuti anzi kuti vanhu vaite energetic so mu club
saka vaidonhedzera munhu wese anga arimo pirisi without them knowing kuti vari kusigwa madrugs handitika havazevani vangosangana online. Mangifika nalawo ma-friends wami ane ehlabini would say, okay friends mamela chom nayi into because masuka la asinophelela lana siqala lana, there's a second location, there's a third location and so on. So ukuthi ikhiphe energetic ukuthi ube semandleni mina ngisebenzisa lokho bese ibiza into le i-energy yabo. Yeah, so uthatha it's for amandla, then umntana abantu naye uzoyithatha not knowing. Mina bengazi, I don't want to lie, mina bengazi ukuthi it's a drug because bese ngitsheliwe, but yena umntana abantu beyasuke engazi ukuthi usuke esebenzisa i-drug isikhathi leso. So nabo bebewathatha bawasebenzisa, mina I knew ukuthi basebenzisa ama-drugs. So now you're with these girls, la mantombazana lawo maona uhlangana nabo kanjani? Online? Yeah, online. And then what happens? Facebook. Online, Facebook, uthola amantombazana amahle. Girls are always posting ama-pictures wabo. Girls are always posting half-naked pictures wabo. And then I'm a girl, so it's easier for intombazana to connected to another female more than a dude. Yabo. So I would like just comment with yo umuhle njani sithando sami, and I would reply, oh thank you, then saying with DM yakhe from inbox class khuluma khona ukuthi umuhle mamela, this weekend ngizobe nginento esona what, how about you come over? Most of them would be like, yo ngathanda yazi but imali kuba inkinga, ungawari ngizokuthumelela imali. Take us back because we feel like the part that we missed. Okay. You spoke of a time, this guy, before you knew who he actually is. Uguti kunala akchela kono uguti, I need you to prepare for my guests, look beautiful, and entertain my guests. That was within the relationship. Yeah. Let's go back. So within the relationship, uche bekana ngawabiza ama-associates. Bekahlale ewabiza njalo ama-associates wakhe ebewenokufika eflatini endlini, and every time wayefika endlini I knew ukuthi they were coming to talk about business. So during the process of business bekahlale engitshela ukuthi wena make sure ukuthi you look nice, you look clean, make sure ukuthi you prepare ama-takeaways. And then every time bebezothi mabeqeda ukuqeda nge-meeting yabo bebezophuma. Yena bekaphuma actually. Bekazophuma nekaphuma bekangishiya only with one message ukuthi make sure you entertain them very well. Entertainment yakhona, at first I didn't know it came as ukuthi kumele ngilale nabo. It was sex. So yeah. So the first time what happened? Yeah, the first time ephuma uvele angishiya message nje phela ukuthi make sure you entertain them. I was like, oh, okay. Ngayohlala nabo e-dining room not knowing ukuthi I have to have sex with them. Then once started ukuthi angibambe and stuff, saxabana mina naye salo. These are also foreign nationals? Yeah, I'm a foreign nationals. Bekadila only ngama-foreign nationals. He never dealt nabantu basemzansi. Angikhumbula umuntu wase-South Africa unless makuwa amaphoyisa basemzansi. Those are the only people bekadila nabo. Okay. So inside my guest, he leaves, and then he guessed when I was in Zagala. No, at that time, the first time being asked to go to so entertain my guests. I mean, I'm trying to to make a conversation with the guests. Ganti oyiwani uyangibamba, and then I refused. Saxabana salo. Like beyangibamba, like he was all touch, too much, to a point whereby like mina naye saxabana salo. Ngamxosha efletini ahamba. Ukumxosha kwami I didn't know ukuthi that was a mistake. Only uJane ubuya sekangishaya. Engishaya ukuthi why bengimele ukuthi ngide ngixabane neguest yakhe because that person was bringing in money. That person was bringing in business. For me to live that certain lifestyle, it's because of those people. If I don't if I don't treat those people the way yena eshonga khona, that means I'm going to lose everything in life. Then from there, I started to understand what, okay, every time Uche is on my associates, so I I'll have to sleep with them. And then this was Indo that happened for how long?
frequently, like mostly I'm a meeting wakona beoba during the week. Because I'm a meeting on weekends. On weekends it was always a clubbing. I'm a Tomazan. But during the week Lana beoba kona nama meetings wakona. I'm associates wakona benyaz good okay during the week. Mina begati nega boya, beang phonel, or send a text. I'll be coming in at this time. I'm coming in when. Right. Sorry, vashika late. Mozobatira pakati ndikuita ndichiexplain handiti. Right. Saka muskana uyuyu apinza vanhu pasocial media pasocial media hanzi it's easier sevasikana kuenda kunokomenda handiti pamapicture yevasikana nenge vakapfeka half naked handika kana kuti anoposta picha dzavakanaka kuti baby wakachena standards kwami shamwari hawo wakachena wakanaka. Then I just thank you. Ndobva ndapinda mudm make handika handakufarira sha this weekend I'm having a party handika ine vanhu vakawanda, would you want to come? Mwanasikana uya posta picture obva apindura kuti ndoda kuuya but mari handina handiti kwanzi ndobva ndamutumira mari. Animoona avazivani ndezvepasocial media pafacebook ifacebook iyi votumirwa mari atumirwa mari opiwa location anti vanasikana vaienda vasangana pasocial media vasvika papaya voungana kune national foreigners foreign nationals also ari kuuyawo ipapo mabusiness association semukomana uyu vari into drugs vari into human trafficking vari into prostitution. Kana vasvika papaya iye nemunhu wake vodonedza piritsi iye aiziva kuti piritsi nderechi handika vasikana vavanga vasingazivi. Saka musikana uyu ndiye audza vasikana vamafriends akanenge adedzaya kuti piritsi iri ndire kuti tive energetic. Uri kuona pano patiri apa tiri kufara tiri tichaenda kune dzimwe nzvimbo nhatu. Saka kuti uve energetic the whole night piritsi iri ndo randoshandisa kuti urambe uri une that vibe handiona. Saka chitora piritsi vainyeperwa vasikana vaya vochi winza piritsi voisigwa piritsi munhingikiri muya muzvavari kumwa handimaona pachitengo expensive wines and champagnes oisigwa piritsi yaonwa handika because vaizobva kavoita kozoitwa sex kodini handimaona nyaya yakati kurei handimaona vachiita saizvozvo. Saka hanzi one day akanzi nemukomana wake Jeyushu mavisas ari kuya kumba handitika mabusiness associates angu ari kuya kumba. Saka vanoyasandadzwa kubasa. I want you to entertain them, buying takeaways and entertain them. So mugele hana kuziva kuti entertainment ikure wapa entertainment rudzi. Akafunga tsemu nanogara nemukomana wake entertainment yekuti afano taura navo handimaona kusvikira mukomana akadzoka. So mabusiness associates aya auya mumba hanti hanzi akatonzi pfeka zviri nice zvinoluka akabva apfeka zviri nice zvinoluka akageza mabusiness akauya akatenga chikafuwo matakeaways aya akavapa. Saka vadya kudaro muya vakamirira mukomana wake. One of the guys massociates anga auya ndobva atanga kubata musikana bata musikana ndobva kona nemukomana kuti konondibata sei unoziva kuti wani pana panogara nemukomana wangu saka uri kundibatira chi handika ndobva vanetsana hanzi business associate yakabva yaramwa ndobva isunga ikabuda. Akazoziva pauya mukomana wake auya akatsamwa handimaona ndofunga yakaenda akabva afonera mukomana wake kuti munhu wako chichi musikana akutoshandiswa kamanje hasisiri zvelavhu kwakutove kushandiswa manje. Mukomana wake achiuya akauya nefaya akatsamwa ndobva atanga kunotana nemusikana wake uyu handiona ndobva arova musikana wake kuti mari yese yaunofunga kuti lifestyle yandokuraramisa yaunodya kwese kwaunenge uchienda zvaunopfeka unofunga kuti mari yacho inobvepi wadzinga business associate yangu handiti next time kana achinge auya handiti unoita zvaanoda ndo zvaunoita. Saka anga akuziva manje musikana kuti okay kana mabusiness associates akauya pano handiti ndinofanira kuti ndiite zvavanoda handika then vaiti vanga vakuti kana mabusiness associates vakauya vorara naye handimaona iye asipo mukomana vorara naye musikana ushu nokuti kwaifandwa lifestyle mari yaenda kumukomana but iyewo aizofandwa lifestyle nenyaya yemari ishi handimaona. Saka ndo patasvika patakuenda mberi hande itinde kumberi munyatsonzwisisa. Ngamxosha efletini ahamba ukumxosha kwamadiri nokuthi that was a mistake only uJane kabuya ubuya sekangishaya engishaya ukuthi why bengimele ukuthi ngide ngiqabane neguest yakhe because that person was bringing in money. Right. Saka pane pakazoita kuti mufleti maumamia J yakazoya neumwe musikana handimaona auya nemusikana uyuyu mugeu ndobva ati konogoya nemusikana pafleti andogara newe sei handimaona ndobva hazvina kumubata mushe kana kuti aiti ndiri relationship nemukomana wangu handimaona. Saka mukomana asipa aenda kuBMW kwaishanda uko muSouth Africa mudango raBevan muSouth Africa zvikuitika muSouth Africa zvinhu izvi andikuwatichara na senteni wana chichi handimaona ndobva anetsana nemukomana nemusikana ya mukomana wakasipoti uri kudei pano ibva pano atofunga dada kutorigwa
mukomana wake nokuti Jay wachanga kuti mavhumenti asingadzwisiki. Sometimes aibuda oenda kunopinda mubedroom yemusikana uyu ovharirana. Saka uyu semunhu wake anga kutoona kuti kuti utorora nemunhu 1 2 ndobva saka kanosana nemusikana yaJay asipo ndobva adzinga musikana uya. Anomaona adzinga musikana uya haana kuziva kuti yangaitove dambudziko rekudzinga kwaita musikana uyu. Jay achisvika akabva svika ndobva anetsana naye ndobva arova musikana uyu wake uyu kuti wadzingira chimunhu pano. Hauzivi here kuti munhu uyu ari kupinza mari mubhizinesi redu. Ndopatave andei. That person was brilliant in business. For me to live that certain lifestyle, it's because of those people. If I don't treat, if I don't treat those people the way Yena Eshoma Kona, that means I'm going to lose everything in life. Then from there, I started to understand what, okay, every time Uche as an associate, so I can enter Nimina, I'll have to sleep with them. And then this was Indo that happened for how long? Frequently. Like, mostly I'm a meeting wakona during the week. I'm a meeting on weekends. On weekends it was always the clubbing. I'm a Tomasan. But during the week Lana Beguba Kona Nama meetings wakona. I'm associates wakona being as good okay during the week. Mina begati negabuya, beang phonel, or send a text. Uguti, I'll be coming in at this time. I'm coming in with no month. They are coming to talk business. Then so and prepare. Make sure what is in the lingerie, in the camera, in the night and everything. Lingerie? Yeah. Bazoti babeketa ikuluma. I know which employer work on outside camera. So what was in it for you? Nothing. Except like Ibasa. Except like going out, fancy restaurants, like a lifestyle. Lifestyle. Yeah, it was only a lifestyle. I'm at Pretoria, I'm at clubs, the biggest clubs at Pretoria. Willa Santini, that was the only thing. Because he would never like give me cash. I had a card. But when I couldn't draw a cash in Katlakon, the only thing I could do in Katlakon was swipe a tap on it. Kanjani, you can't draw cash. Why? But I couldn't draw cash. Yeah. So being converting tata impahla as much as I want. Ngakona utata furniture, ngakona utata whatever ngingadla at a restaurant ngayo, but a cash into being a converting sorry cutting lakon. Do you think that was in a way a form of control? Yeah, okay. Good. Yeah, you could say so. We would control. Because if I had imali and I knew what I was getting myself into, it would have been easy for me now to take imali and disappear. So without the money, then you can disappear. So he then tells you, okay, baby, look, in a good relationship. Yeah. As far as I can remember. Yeah. You say now you guys are in a relationship, and since in a good relationship, do they come and sleep with you unprotected or no? Protected? We always used protection. The compulsory. Compulsory. No, it was compulsory. Yeah, they got not the guests. Oh, okay. Yeah, I think in another guest they kuluma beforehand, cause every time, let's make an example. Let's say we are figure in uze kuJay nizoyenza that certain meeting. Okufika kwakho obviously I'll be the one serving, and the moment when uncoma ukuthi yo umuntu wakho muhle njani, and uJay would lead them on ukuthi yeah muhle yeah, like nawe momfuna angaba yeah yabo yeah bekabapha impression le, so it was easier for bona ukuthi bang bounce elokho ekhona. And he would just laugh and not mind. What is to bounce? Like bang shaibo and stuff. Like bang bang, oh you're sexy. And he's comfortable. And he was very comfortable. Yeah, so. Okay. So in you serving them, is there a specific dress code? Yeah, there was a specific dress code. I'm a dress code wakona mostly we catch away. Yeah, especially when I did shopping. Bekona shopping isn't doing much ekhaya.
bekhona i-shopping yezinto engazigqoka makuza ama-visitors, ama-associates. I was describing this job. Like makuza ama-visitors, it was mostly dresses. Bekathanda ama-dressy, ane-split. Uyabo i-dress ine-split. Yeah, bekayithanda. I-dress that could show i-cleavage, that was short, bekayithanda. Bekangathandi like ama-short band and stuff. Bekahlala esho ukuthi ikwenza ubukeke as a prostitute. Yabo, I need you to look decent but in a sexy way. Okay. For my guests to appreciate you, you should look decent but in a sexy way, not like a slut. So every time asikhetha impahla beka-make sure ukuthi zingenza ngibukeke decent. So he was one doing shopping. Yeah. Right. Zvakawo masikana unowawo guru kuinda mudenga. Saka mukomana uyu pese papa anga achimudza kuti kana ma-associates akangoya panapa unofanira kuti uvate navo. Saka mukomana uyu nawo anga akuita sekuti akutengesa musikana wake ushu kune mabhiza associates akaya. Saka hanzi nemusikana uyu kadhi ndaigara naro, ndanga ndisingapiwi mari, aipiwa kadhi, aigara nekadhi. Saka kadhi iri aikwanisa kunotenga zvaanoda, kutenga furniture, kutenga hembe, kutenga kunodya kwaanoda, aenda kumarestaurants anodhura, anopinda maselebhaya, but mari anga asingapiwi ende anga asakwanisi kudhirowa mari. Anti muri kunzwa. Saka amenoti kadhi ranga rakalimitwa sei. Saka kwaari iye musikana ari kuti dei ndaikwanisa kutora mari, ngadei ndakatora mari ndakatiza, ndakadisappear, but mari wangu asingatori. Saka she had to stick in relationship for soft life irimoi. Antimaona. So kana mabusiness associates akuuya ane certain dressing yainzi afeke kana kuchiya ma-associate aya. Saka dressing iyi yaitengwa naiye mukomana uyu ndiye aichuza. Ndobva abvunzwa kuti dressing yakaita sezvikanzi ndaipfeka madress akareba asi anenge ane slit paside, slit rinosiyawo gumbo panze, makumbo panze, handi inenge yakaburitsa cleavage kumusoroko rakashama. Anga asingadi kuti upfeke zvimabhamshoti, upfeke zvinhu zvaka, because aiti you look trash, unoluka kunge ashawo. Antimaona. So unofanira kuluka decent but zviri sexy. Saka aitotenga iye hembe idzi mukomana uyu tosadza kuti iri. Saka pane yamaguests ndo dress raimiramira naro. Kwani saka guest yaiti kati ende musikana uyu akanaka. Andiwaona musikana wako akanaka zvekuti tu iye ndiye ailidha magesa yakumberi oti akanaka zvisingaiti ende ane structure isingaiti kana newo chimuda you can take care. Saka aitotengesa musikana wake uyu. Andimaona. Kwanzi mukomana toti okay. Andimaona. Saka iye musikana aitoziva guest sati yauya aifonegwa nemukomana wake masikati kuti guest iri kuuya, handiti obvaisa anzi lingerie yakanaka zvekushama zvenyizvi oisa mubedroom nemaruva. Andimaona. Because aitoziva kuti pakupedzisira igame resex. So meaning to say kuti mukomana aibhadhagwa both business nechiprostitution inenge yaitwa nemusikana uyu aipiwa mari yacho. Andimaona. Saka anzi adaro mukomana aya kuti kana unotongomuda apa green light kune vamwe vakava kuti saka ndogona ngovata naye. Obva toti saka business wise rega ndimbohita munhu antika kana watendera kwaindotorowa magaro. Andimaona. Iye utosanga kutosekerera. From there they are taking it to the bedroom. Andimaona. Votopinda mubedroom. Vatopinda bedroom sex yakutoitwa. Mukomana uyu ndopuwa mari. Andimaona. Saka ndo yanga iri lifestyle yavo yavangu vachirarama. Antimaona. Ichenda chakadaro. Yeah, with me. Anzi kuti paishandiswa makondom. Aibashandisa not abvunza kuti maishandisa protection here zvikanzi even kune mukomana wacho nanga katongwarisa. Hanzi yanga itori compulsory pairowa condom. Zvokutodaro paishandiswa makondom even kune vaiuya because aitonegotiata navo kuti padhiri rachona mari yangu muchindipa asi tikutaura nyamari ine condom mukati. Saka vaitouyawo nemakondom avo, paipfekwa makondom kubva vachitanga kusvikira vapedze. Kuti zidecent but against nalubu sexiness back on, yeah, there's into like that could pull a man's attraction. Yeah. So now you're in the business with him. So okay, this is my line of work. What is then now expected of you as a girlfriend? So leyo before sifike to that stage, ngayazi after mina naye sexabene engishaya. Ane Actually, ukuthi awufuna ukunikeza umuntu. Yeah, ukuthi I didn't want ukuthi ngale nomuntu engishaya. Ukuthi mamela sis, you can't expect to live this certain lifestyle. You can't expect ukuhlala endaweni esona whereas you don't contribute anything. No?
So for you, in order to always ukubeka lifestyle uyiphilayo, this is what you have to do. This and this and this and this. So isn't it bekumele ngizenze? I had ukuthi ngithola amantombazana. Excuse me. Every weekend I had ukuthi ngithola amantombazana. A maximum of 3 to 4 girls. Bekumele ngize nabo eklabini. Besides amantombazana, I had to make sure ukuthi ama-guest wakhe amaweza endlini, they are well served. And if amadoda khona, there were also women kulawa ma-associates wakhe, but mostly it was men. If amadoda akhona want more than just ukuseva, ukudla and stuff, sex, I'll have to offer. I had to go all the way. Yeah. Namantombazana ongiwalethayo, I had to make sure ukuthi ngiyaba prepare. If angibadragi, khona amantombazana nenkani. If angibadragi, I had to make sure. Online. Okay. Like lately you can do everything online. Akunanto ongayenza online. Things are not so hard ukuthi uzithola online. Amantombazana bengiwathola online. Yeah, bekuwa amantombazana mostly lawa aposta ayizithombe zawo. A girl would post and pick. A girl would post isithombe, half-dressed or what, esebumnandeni. And then mina ngizokutext like, build a relationship now. And make sure you trust me enough. And even do video calls with you as the girl. I'd even offer ukuthi sihlangane for lunch. We'll have lunch and I'm paying. I don't mind ukuthi ngisuke from where I am ngize ekasi yakho. I'll be paying in everything. Ntombazana iba nala trust leyana. Funded by Uche? Yeah, everything was funded by Uche and I put back. You are now in it. You get the girls, you send them to the apartment. What happens? Okay, bengiwathola amantombazana ne. Bengiwathola online. Bengiya nabo eklabini. Bengisuka nentombazana from eklabini. Or unless intombazana bezongitshela ukuthi akekho good enough ukuthi angaya nami eklabini, bengizomthatha ngimise endlini. Bengizomthatha ngimise endlini, ngimuphe impahla, ngimfake iweave yami and everything abe nice. Yabo. Ngiye naye eklabini. Masifika eklabini, ama-drinks and everything. Then might later. Ngiyazi ukuthi at a certain time, uJesse angisendele i-message ukuthi at a certain time, kune-client elifikayo lizolanda umuntu. So now we make sure ukuthi at a certain time, bekusetho, bekusummit. Okay. Yeah. So beyithi might about 12, 11, sesiyasuka, siya endlini. Fika endlini, then I'd make sure ukuthi ngabo sikhathi leso, kune-client efikayo ezothatha that certain day. Because already i-client, before ifika endlini, bese isendelwe izithombe. It's like, if like, ngithole amantombazana ayi-3, on that Friday. Already kunama-client azosendelwa iy'thombe zamantombazana lawa ayi-3. Right here. This girl was equally evil, guys. This girl was equally evil. Mfunge. Musikana uyu akatozosvika kupinzwa mugame. Iye musikana uyu. Akazuzwa nemukomana kuti you can't expect me to keep on funding this kind of lifestyle. Usina chaunocontribute pano. Uchigara muflat rakadai. Usina chaunobvisa. Saka iwewe we have to go tutobatsirana panapa. Saka musikana ngapiwa task yake akabva abvunza kuti saka ndoita sei akanzi iwewe basa rako ndekuunza vasikana unotsvaga vasikana kuFacebook uchiuya navo antika and then nekuentertaina magesti kana pauya magesti paya ndoranga riri basa rake kune every guest hanzi vamagesti aya paitomboyewo vakadzi magesti but vakadzi vanga vasingadi izvozvo zvekuvata nevamwe vakadzi saka aingomeka sure kuti vari comfortable then vozoindavo varume vanoda extra handimaona ndo vaidi oversaver extra saka iye zvaiita musikana uyu zvaataura taenda paonline odai hanzi ndaibuilda trust because abvunza kuti saka vasikana chivaingobvuma kungouya here kana kuti pawaenda kuinbox kana kuti zvikanzi ndaita mavideo calls navo votondiona ndobuilda trust ndobuilda friendship dzimwe nguva ndotoenda kukanogara musikana iye kukasi kuhudhu kwaanogara handika ndonofanda everything ndotomutora toenda kurestaurant inodhura iye anenge achipiwa mari naJ saka apa pamabrothers aJ boyfriend yake angavewo involved vese saka vaimupa mari kana kuti kadhi riya unoswipa
ane vasikana ava aigona kutsvaka na 3 andimaona ovaspoila day iroro zvokuti aitobuilda trust navo wotofunga kuti ama-friends andika then ozovadedza kuti ndine pati handei kuclubbing musi wakati saturday pakati otoenda kana tachitora vasikana vaya oenda navo kuclub asvika kuclub kakuya ndokwaisisa anzi ndaisisa madrugs nokuti kune vamwe vaive nenharo vasingabvumi kudi kungozonovata nevamwe vakomana saka zvaiitika vasikana ava vadhakwa uyu musikana uyu aitora mapictures vasikana ava vanenge atora kusocial media ovatora mapictures osendera kune mukomana wake osendera vanhu vai vamwe vacho vanenge vachida kuona vasikana otoona kana musikana uyu asina zvakanyatsobveka zvakati tsvikiti iye aimutora oenda navo kuflat kwake onochinja ovapa mawigi ake anodhura aya anenge achitengerwa otsvaga dressing yakanaka inoenderana handiona ovapfekedza voenda kuclub inonzi Summit vanhu club inonzi Summit haruJoburg munoiziva mese kuti iclub iclub yeashawo Summit club iclub yekuti kune vasingaizivi uchipinda muclub yeSummit kudai so pado unogona kutotanga kusangana nevakadzi vamwe vekumusha vazhinji ndo vakazara imomo vanenge vasina kutopfeka mabhurugwa vasina kupfeka bhurugwa vakatogara pamusoro pematebhu vakavhura makumbo kudai zvepakati zvakarembera kudai so uchipinda zvokuti kune vakambopinda muSummit wakapinda kawana umbofira wakadzokeramo ndo munoitwa zvese izvi muSummit saka ndo club yaivatora oenda nayo ende ndo Summit futi inoenda vamwe munongozivawo kuvamwe vanonzi kwanzi vanoita zvechinhingirikiri ngochani macelebrity edu ndoko anenge achinzi anodi anopinda imomo achiita animona saka muSummit aipinda nayo makazara mazimba mune vakadzi vekumusha vanoita zvechiashawo imomo andimaona ndo uchitopinda imomo kudai vanogona kumanya voti vosvikanzi votosvika voti budhi kana uri muzimba budhi haungatekika vanhu vemuno unototenga kaisiwa nekumusha isusu nekumusha tisi tinogona chikapa ungagotenga vanhu vemuno vanenge zvezvebusiness ravo zvekumaketa business andimaona saka ndo zvinoitika kuSummit andika uzvinoitika kuSummit kana usina mbopinda kuSummit uri muJoburg uchida kunyatsoona imbonopindako indakatoipinda kuda kunonyatsoona because yaive nezita nembiri Summit I went there wanting to see for myself kuti chinoitika muSummit andimaona so ukapindamo unotodzoka kumashure wega chero chizvine unogona haugarimo 10 minutes unotozobudako zvinongoitika uchisvika padho kudai unotongodzokera kumashure hauzotopindi muSummit animaona is it not Summit Pretoria yanoreva ko Pretoria kune Summit alright saka iSummit Pretoria not Joburg saka kana kune vaSummit too that's Summit Pretoria thank you for that one saka ndofunga ikozi club Summit haisi yekuJoburg iSummit yekuJoburg ndio yakazara mazimba saka haisiri iyo kwai kune yekuPretoria nenzi Summit ndokuda nguwa wedho kuti Summit yekuPretoria handizivi saka ndoko ainzi vainda navo antimaona vapinda muSummit miyamuya vofara vasikana vaya vamwe vanenge vane nharo vaya voisigwa vaisigwa drug iroro after some certain period voenda kumba kwaJay kuya vaenda kumba kwaJay kuya antika vosvika opiwa room yekurara Jay asenda mapictures kuva customers ake ari kutengesa vasikana kuti ndine ava ndo vandinavo munhu ochuza wari kuda osvika time otora vasikana vaya antika musikana uya oinda naye remember ndingakatorwa saka ndiyoyo vhinda aiwana ndafunga kuti kune one handizive Pretoria saka ndeye kuPretoria sezvo vaita life yepasai pamusoro saka osvika munhu yaya osvika otora vasikana vaya oinda navo antimaona onorara navo ndo mapindiro angaita musikana uyu ndo matengesero angaitwa musikana uyu regaitindiri mberi already kuna ma-client azosendelwa iy'thombe zamantombazana lawa ayi-3 each client izochuza intombazana eyifunayo and every girl bezophuma at a bid payibidwa ama-clients ayibhida kuleyo 3 leyo every girl bezophuma at a bid ukuthi okay I'm willing to pay maybe 10k for lona I'm willing to... right masikana vauyiwa navo nemusikana uyu kumba anditika kumba kwachona atora mapictures asikana vatumira maclients atumigwa mapictures anditika so vakawanda maclients saka uyu vaita zvekubhidhiwa umoti ndoda kubhadhara mari yakati animaona umoti ndobhadhara 10,000 andika pamusikana wavanenge vachida vaibhidha the highest bidder ndiye aizotora musikana wavanenge achida we pay 20k for lona kanjalo then mina my only job was ukuthi ngibasuse from eclubini ngibayise ntola eflatini and then masabuya nabo lamantombazana labo obviously they do not know what's happening they bengekho aware at all
bese ke kenzakalana ukuthi kuze kufike ultimately kenzeke iwill intando yalamajensi. Bekhona amantombazana anenkani, ane? Then kube khona amantombazana who are willing. Uyabasuggestela before masofika Angibasuggestela exactly into the way ingakhona, ane? Anyway, ngithini? Like mangithi kunamantombazana anenkani, kunamantombazana like mangizokubekela yona, I'll say like to me uyabona ukuthi like mina ngiphila njani and everything engiyiphilayo is funded by my boyfriend. Yabo. And the boyfriend wami also has a friend akanamuntu, so ungathandana naye, yabo. So kuzoba khona lo ozothi okay, I'm good for it, cho mina ngifake. Then kube khona nalona who's like no, anginohamba nomfana ngiqoda ukuhlangana naye the first time and then if fika kule point leyo ukuthi intombazana le enenkani already seyithengiwe, athengwa before azolandwa, imali yakhona isendwa before azolandwa. So if intombazana le enenkani already seyithengiwe, that's why mina kumele ngimake sure ukuthi before azohamba kumele ngibe sengimterakile. Okay, so you're talking about these guys being a mabida. Yeah. Amabida, it happens with not just only for sex. Like with the people who actually buy these people are just raping them, but they're taking them. No, it wasn't only for just the sex. If it was just for sex, it was simple. Go to a summit, uthatha any prostitute ekhona lapho and have sex with them. The girls mina bengidila now strictly it was amantombazana wokuthi ayahamba. Ayothengiswa. Yes. Other countries. Which is? Mostly bekuba se DRC in Congo. Mostly bekuba se Angola. Then abanye bekhona beya Ethiopia. Bathengiselwa for what exactly? They were sex slaves. Ayikho enye. As should they become prostitutes in other countries? Prostitute ithola imali angithi. So bona sex slave. Yeah. A prostitute ithola imali. It's kind of evil. Bona bebengatholi imali. Automatically mase besuka from IKEA beya to those bidders. Bayoba ama-slave lena. So which means for whatever sex reason, labors have decided who wins. Yeah. He spoke of pamasocial. Yeah. In the DRC. DRC. Pamasocial in the DRC. Especially ama-client wakhe kakhulu beku amandola DRC because we wethanda amantombazana achabi amhlophe South African girls. Bebewabiza njalo ukuthi chabi ladies from South Africa. Bebethanda wona. And yiwo bewethengwa kakhulu because imali yakhona beyiningi. So amantombazana akhona bewethatha bekhona ama-camp angazi ngaya lapho ne but into bekahlala engixoxela yona bekhona ama-camp that side wela kwama-refugee khona amantombazana akhona bewethatha amantombazana akhona bewethatha ayise that side just ukuthi azoseva amadoda lawa asebenza lapho amasoja. Yeah. Is this official soldiers or? They weren't official soldiers. Because akunakuthi ningathengiselwa amantombazana just to have sex with kodwa nibe ama-official soldier asemthethweni. So they weren't official soldiers. So in a way, we can say Lama terrorist soldier. I've watched something I think on National Geographic. Yeah. Where I'm a soldier, they take people, go hostage situations, and then they demand money in exchange for certain things. So you can say with amasoja anjalo in the DRC camp. Ngasho njalo because the way bebeka ngakhona ne ukuthi mostly amasoja wangale ahlala ehlathini angithi and awahlangani nama-family wabo every now and then awahlangani at all nama-family wabo. So bewethenga about 3 to 4 girls like every month. Bekuba 3 to 4 girls abawathathayo ayangale ukuthi ayoseva amadoda ahleli ngale emacampini.
Yeah. Most amantombazana bewengaphili amanye angazi. But most yawo bewethathwa ayoseva ngalo. So you text these girls. I mean, there's evidence on social media, Facebook, if ever labo ba texta kon. Yini into be. How do you nathatha amafoni wabo kenzakalani ukuthi ukhiphe lento le, because you spoke of amantombazana, obviously manqeda bathatha every weekend. Some of them baba reported missing. Yeah, there were girls nema incident la bewe reported missing. Ebengwabonayo nami online ukuthi okay, this certain girl, maybe for example ukarabo bengikhuluma naye and bekanami ngiyazi ukuthi uyephi ngibone seka report missing since egcina isikhathi, but yimi bengabe i-stress kangako because I knew ukuthi every Monday uJ bezothatha amafoni and every time amafoni wethu aya update every time. So like angazi bebedelete or beyenzani, but nothing bekwazi ukuthi trace ukuthi nokuthi a certain person ngike ngakhuluma naye ayiveli nokuvela. Thothi noma mina ngingakazi ngadelete ama-message akhona, but mangithi ngiyasearch akaveli nokuvela kuma-friend list wami, akaveli anyway ngingumuntu wakhona. Yeah, they had a way yabo abayenzayo ukuthi ingajiki ibuyele kuthi. So that's how basically a trail was being deleted. Yeah. Right. Yeah, this is the hardest part, guys. Unowa mudumbu chaiko. Musikana uyu ari kuti vasikana ava atora vasikana ava anditika vatorwa vaenda kuvanhu vavo. Vanhu ava vaitengwa nehighest bidder kuma 20-30,000 anditi. Vanhu vatenga vai anditika vaivatengera kuti vaivaindisa vaivatenga vovaendesa kunze kwenyika. And sometimes ndaigona kuorganize ndichiti uri kuona kuti ndikurarama lifestyle yakaita sei achidza vasikana vaya boyfriend yangu, but boyfriend yangu ishi ine boyfriend yayo ine shamwari yayo isina munhu iri kuda munhu. Antika uya obva atande zvamunoita ndiorganizire ivakoma nekuorganizigwa ndiorganizire obva aorganizigwa yoita kunge vakutonodanana paanongoenda kumba kwomukomana uya chete game over. Vakomana vanhu vaya vatenga vaya vanenge vane vanhu vavo kuDRC kuna na Ethiopia. Vakadzi ava vasikana ava vaibva vatengeswa kuEthiopia DRC, but ari kuti market yaJei yakawanda yanga iri kuDRC ndokwa kuine market because kune vasoja anogara musango ndofunga marebels ayaya anzi vasikatosangani nemhuri dzavo, saka vanotenga vasikana kana 3 kana 4 every month ndopa vanovatenga every month. Saka vaitenga voiswa ikoko animaona nokuti vakoma vasikadzi varume vaya vanogara musango vanenge vachida vakadzi, saka vainoseva ikoko vari masexist slave evanhu ivavo anditi. Asi hakuna kwazvaionekwa nekuti every time Jay anotora foni yemusikana ushu wake ushu andika hanzi yamene zvaaita hakuna chinotreswa chero zvikatreswa sei even pafoni yangu kana angotora foni chero kana kuenda kuma call logs kwakuya kana kuti kwamaitaura kuma messages everything zvinenge zvatisapia zvinenge zvisipo zvikanzi akabvunzwa kuti saka iwe waizoona vanhu vaonenge waendesa ava woona vachitsvagwa zvikanzi ngatizoti after some time vamwe vacho notomona achinzi missing pasocial media nditoziva kuti munhu uyu ndindaive naye, munhu yakatengwa naningi, munhu yakatoenda ndiye ndichitoziva. Saka nzi vana pamunotengwa vanhu every 3-4 months vanozoiswa kupiwa mumwe wachona zvikanzi vanopfuudzwa vanongourawawo ikoko andimaona kwavanenge vari kutsvaga vamwe vari fresh nokuti anzwa nekuDRC vanoti kuda mayellowborn muSouth African yellowborn vari chabi andimuri kuona. Saka musikana uyu Jei uyu anzi chero zvikatreswa kupi kana kuti kupi muno muSouth Africa hakuna chinobatika, ndofunga vanenge vane lingi futi mukati imomo animaona. Musikana atori muplace of safety right now because ari kuda kuurawa nevanhu, saka atori muplace of safety right now animaona. I think akatobuda kweinterview akaita deal nemapurisa kuti aite state witness ndosaka asina kusungwa animaona, but vanhu vari kuda kumuuraya ndosaka akadi ari muplace of safety right now. Saka voinda kuya votengeswa voseva vari kuya vanhu vaya kana vapedza neyo vasina basa nekana kuti maybe waonda usisiri yellowborn yamusango imomo wadini. Abvunza kuti saka vaitengeswa kunoita maprostitute here, akati chinonzi prostitute handiti unenge uchipiwa mari, ava vanga vasingapiwi mari vanenge vachingosevha chete, angoda munhu anongoti uya ovata naye vari ikoko, hakuna mari inopiwa uyu atengesa animaona. Saka ndo zvaitika ipapo ndo patasvika.
Okay. In continuing Lendole, how long did it continue for? 3 years. Because I was on for 3 years. So in those 3 years, like, we Lendole in Japan. Weekly. Like every week. That was the lifestyle. So what kind of askana for 3 years. Did any person within your family know about your relationship with this person? Yeah, my mom knew everything. Like from the start of a relationship, is company. In his company? Yeah, I'm a court. Okay. Yeah. My mom actually I'm a court. And and stuff. But mostly Baba Bear Sabenza, Sebenza Bossini, Mama Beatin, some got everything. So my mother knew everything from the start of the relationship. Because when it's in my Vagashela Ujay, Nibuye Nezinto, Nimupe Imali, actually is Toko, Shupeniake, Ateni's interest so tayo. She knew with Imalia Kona, Ibuyapi. My father was the only person Obeanga Zuguti Gwenzagalan. He only had to find out late with Gwenzagalan. No. Mauzi Umamako knew. She knew about the drug dealing side of things. No. Not the drug dealing side of things, but Begayas between Tandana with the guy in your town. Begayas with Ukai Usuenza APMW and Upila Gashe, Namu Pilisa Gashe, and Naye, Nata Uyamenze. My mom only got to know about the drugs and stuff the time in Amazon Sabenza on the drugs. Yeah, that's when she knew Uguti Lomutako Ukfage and my drugs. No, Lomutako Ukfage and my drugs and then like she was like, okay, the kindness guy Gubabam because I want to go to sing the my drugs singing Zani. So from ecstasy, which means it continued. Yeah, it wasn't just the excess. There were so many things. Mina uqala kwami ngaqala nge-excess ukusebenzisa zvakaoma right saka ari kubvunzwa kuti ndiani aiziva kumba kwenyu because mwana uyu anga ari under 18 remember aiziva kumba kwenyu kuti vaviri vako vaizviziva here zvikanzi mai vangu vaiziva my mom knew kuti ndo zvandiri kuita because kumba kwedu toto taitengesa makota vaita zvokutengesa masipatlo makota yaya saka paibva kumukomana mukomana imeka sure kuti amupawo something chekuti mai vazadze shop yavo saka mai vaiziva kuti asi vangu asingazivi nyaya dzemadrugs mai vaingozati musikana adana nemukomana ari kumupa lifestyle yese kwaari kugara andika ari kumuitira zvasi zvaanoda vachipiwawo mari yekuti vatenge tunhu mutakishop vachizadza stock yavo asi zvokuti madrugs vangu asingazivi vakazoziva nyaya yemadrugs because musikana akazoti akazengave hooked up madrugs full time mai ndopa vakaona kuti mwana kuita zvemadrugs ndopa vakatozotanga kuziva kuti mukomana wake amupinza mukati menyaya dzezvinhu zvinodhaka izvi anomaona so ipapo notanga gagara ari hai ndopa vakataura kuti mukomana wako akupinza muzvinhu izvi andiri kuona so ndopa vakatanga kuzoziva mai kuti kasi baba hapana chavaiziva vangu vachingori munhu ari pai ari murima handitika right final part was every time you go on to open a cigarette. Yeah, it was like that. Hanzi ndakatanga neestate riya ravaisira vamwe mumadrinks riya akazobva ipapo vakazonge apinda mumadrugs chaiyo saka hanzi ndakanda kushuta semunhu anoshuta cigarette redrug ndomashuto anga kuita zvinoita vanhu cigarette iya iye anga kuita izvozvo asi ari madrugs because remember they were easily accessible kwaari handimaona sevanhu vaitengesa. Okay, isn't it something that you have to crush or it's honestly crushing it? No, basically I crush it. Kuput like besifika zingacrushanga. Masifika kuput like. Then maziza guti already says fine. Right. Saka madrugs aisvika achisvikira kuna bhudhu wemukomana anenge asina kucrashwa. Hanimaona aisvika akadaro. Then oti kune warehouse yavaizogadzira zvinhu zvavo paizosvika kune uyu musikana uyu nemukomana wake anenge acrashwa. Kudara paangosvita kunge cigarette apa sebezimixile sebeqedile because zifika zicrashe they must first crash it samele as mix
But masifika ukuthi sezimixwe and everything, then thina kuzomela sikhiphe-ke sideliver. So Uche is involved in human trafficking and drugs, selling drugs. It was drugs, it was human trafficking, and getting foreigners illegal inside the country. Saka aita drugs, prostitution, and human trafficking. Then pane chifoya kupinda aitora vanhu vekunze vachipinda muno. Let's get to hear about that one. Tell us about that house. Okay. Eating yakona, I wasn't much part of eating yakona, but there were certain girls. Eating what's all. Okay, sweetheart. My man, if you want to live a lifestyle like this, so. There's a person who won't mind what's acting in moto. Agise eskoleni. The only thing you have to do, you sign an eye. Right. I get married. Fake marriages. Saka msikana uyu aitamba front yekudai kushamwari dzake dzepa Facebook idzi. Shamwari kuona lifestyle yandiri kurarama iyi. Kana uchida andichika kune munhu ari kuda mapepa andi anokutengera imba, okutengera mota, okuendesa kuchikoro kusvika wapedza. Iwe chako chiti chaunongoita kungoenda naye kuhome office. Wonosaina kuhome office kuti chi murume wangu. Then waitigwa zvinhu zvese izvi. Naye home office. And you don't have uguti to worry about the process layers home affairs. Uguti they will come and check uguti nihlala nonke whether 5 years later khona no. When uyanje phela uyosigna ama-paper khona aya processor, then that's it, because already bebinabantu ngaphakathi abayenza the whole thing. Baphatalwa malini mntoza? Amantombazana akhona bengabhatalwa much because imali yakhona kakhulu beya uJ beyazophilukazana nabantu 10,000. Yeah, but umuntu usuke ekhiphe 40K. Oh, for Udasha. Hey, saka munhu ari kuda mapepa ekugara muno uyu aibhadhira 40,000 kuna Jay uyu. Antika Jay aizopa musikana uyu 10,000. Zvazvokuti imba kana kuti mota zvanenge wapromiswa inenge chingori promise kuti uluwe kunosaina wanga usingazozviwani. Saka anzi kune process yaye kuti vanouya vachicheka kuti mumagara mese 5 years here vachicheka vachitarisa. You wouldn't worry about the process. Chako kungosaina chete kana wabvuma kuchata. Andowana ngosaina because mukati mehome office mune vanhu vanenge vari mukati medhiriri kudhara. Saka vanenge vachitoziva. Yeah, to be legal. Yeah. So you keep it 40K. And already, if like so signing and I, when you're expecting a house, a car, and your education being funded on it, so signing the ukatile, so lindele intole, so they give you 10K, and then tell you what's a hand your reporter pay. Uzoi. No, you won't. Reporter. Yeah, I get when you're expecting like a house, a car, and your education being funded. So into zakhona azisayenzeki ngaleyo ndlela, you're just given 10,000 ukuthi ushade se usibanibani ukuthi abe legal eSouth Africa. Awusayitholanga leyo zinto bozi-expectile, and the moment uqala ucomplaina kuzothiwa go to the authorities uyoreport. Obviously now awunoya uyoreport because you know ukuthi you were just given money. Yeah. Now bewenza into illegal as much as nabo bebenza into illegal. Yeah. So Umama could telling your dad now starting to see you, which now you're into drug addiction. Your mom now goes to your dad. They come from this. Yeah, nakhona ekhaya ne, because bengasahlali ekhaya bengiya ngokuvakasha ngithi. Ekhaya bathathe kade ukuthi babone ukuthi into lena sengisebenzisa ama-drugs. Kwaba umama owabona qala nakhona engibhaqa ngivakashile over a weekend engibhaqa ngisebathroom. Yeah, then angibuza ngamtshela sayixabanela ahamba ayotshela ubabami. Ukutshela kwakhe ubabami bekumuntu ongasafuni ukuthi ngibuyele la bese ngihlala khona. So I had ukuthi ngithole indlela yokuthi ngidoje. Ndodade ndisenzisa nchizokangamwa. Right. Saka after wapiwa 10,000 imba yakapromiswa nechiya kuchisina, right? Saka waiti ukabvunza wonzi nda unoripota ende iwe uchaenda kunoripota ndichi because you are part of it. Wakatopinda mazviri, wakatopuwa mari, pane trace kutokapuwa mari ende waitozwa kuti zvinhu zvakaita zvanga zviri against mutemo. Saka uchaenda kunoripota zvaingopera zvakadaro. Saka musikana akazoenda kumba kuti mai vaone kuti mwana kuti zvemadrugs
anga sikasagari kumba atanga kugara nemukomana saka aenda kumba kunoshanya saka aenda kumba kunoshanya one weekend akabatwa namai vake mubedroom achita chi zvokusvuta izvi mai ndobva vamubvunza ndobva vanetsana naye handiti ndobva vaudza baba vake manje baba vazvinzwa vakabva vavhunduka vanga vasingasadi kuti adzokere chi kumukomana kwanga kugara kuya ndobva tasvika efletin labe singihlala khona utotsha kanjani ahead ukuthi ngiphume ebusuku belele because obviously emini bengihlala ngigadiwe yeah bese kwaziwa ekhaya ukuthi okay unoxolo uhlala eJoburg and eseJoburg njalo usebenzisa ama-drugs nalendoda yakhe so bese ngihlala ngigadiwe ekhaya ukuthi ngingasaphumi ngingasabuyeli lapho. So one night I waited for them ukuthi bahambe bayolala bathi mebelala I called my guy and then he didn't even waste time. Ngithe mangiphuma nje kuphela yabe ungaphandle ungilindele. So already somjelile ukuthi baba kutholile? Yeah. What happened after that? It became a huge fight after that because like ngiyakhumbula ngabaleka ngithi ngayobuyela efletini kuJay. Mangibuyela kuJay efletini ubaba afona engibuza ukuthi ngophi ngamtshela ukuthi ngibuyele la bengihlala khona saxabana efonini afika ezongilanda that night. Yeah, no, not that night. It was after like 2 to 3 days. Yeah. Saka hanzi kumba uku baba vako nga vati vasisadi kuti adzokere uku vanga kugara vakamugadha kuti asadzokere handika saka kuti asabude mumba asadzokere kuya anga kugara ari mumba saka iye aitsvagawo mawezi ekuti abude saka one night vakazoti varivara ndobva vakurumidza kuenda kunovata iye ndobva asara ndobva afonera munhu wake hanzi anambotora time ndobva asvika handika ndobva asvika ndobva atomutora ndobva aenda vadzokera baba achizomuka makuseni namai vakwana munhu asimo ndobva vabvunza kuti uripi vafona akati ndakadzokera kwandinogara ndobva vanetsana pafoni varwa pafoni baba ndobva vadhiraivha kuenda kumba kunotora mwana wavo musikana ikoko ndobva tasvika afika ezongilanda ukufika kwakhe ezongilanda ne ufika efletini like kwaxatshwana kwaba nerasi eningi but still ngaba adamant ukuthi akunala ngiyakhona because mangiyohlala endlini ngiyenzani the lifestyle engiyiphila laphayana aninongipha yona endlini and already I was so hooked and addicted to a lifestyle bengeke ngiyeke just for ukuthi ngiyahlala ekhaya ngibuyele esikolweni futhi yeah so I decided ukuthi no I'm adamant ngalento engiyikhethayo ngiyahlala lana akunala ngiyakhona So no I'm adamant ngalento engiyikhethayo. Yeah, after I ran away from home ubaba mi was flirting ezongilanda nakhona i-location yami uyithola from a certain friend ebengimxoxela everything. So I fika efletini ezola the first time ezongilanda but I was adamant ukuthi angiyindawo and ne-boyfriend ngapha ingilwela ukuthi anginala ngiyakhona so ubaba ahamba azange ahambe nami ubuye for the second time sekabuya namaphoyisa nekabuya for the second time ibuya namaphoyisa. After how long? It was 2 weeks. Yeah, because during isikhathi leso beyalokhu ekhuluma nami efonini siqala nefonini so ubuya after 2 weeks sekabuya namaphoyisa nakhona kuxabana still yebo but amaphoyisa were like ukuye okay because akako reach ne-18 years umthetho usasho ukuthi under i-care abazali sizombuyisa so wena ungahamba because iyaliwa sizombuyisa then ubaba ahamba kanjalo only to turn out ukuthi amaphoyisa akhona bewayazana nomuntu bengizwana naye. Yeah, like every police ngapho nje bekama-friends naye so yavele aphelela njalo emoyeni naye uthene kabona ukuthi isikhathi siloko siyaya angibuyi endlini even though sekavule i-case still akunanto eyenzekayo ubuya sekabuya nomamami umamami naye nekabuya ubuya kumuntu oyenza ingathi akazi nix ingathi yeah uza naye actor as if she didn't know about my whereabouts. She didn't know ukuthi I was dating this guy ukuthi bengihlala endaweni esona kwenzakalani yabo
Okay, uthene kafika ngiyakhumbula it was around November. Ubaba nekafika ufika nomama endlini. It was late, around past 6 or 7. Angisakhumbuli kahle isikhathi. Ngiyafika ungene nje phela sekagogota seyabuza ukuthi ubuya nini endlini. And I was like, Tata, hlala phansi. Nginenze into yokusela. Okay, bahlala phansi. Nomama naye like beyathi okay, asihlale phansi kahle sikhulume naye kahle. Kungalimi. Ahlala phansi. Ngibayenzela ukudla, ngibayenzela into yokuphuza, sihleli phansi sisaxoxisana. Mina ngizama ukubabonisa ukuthi no ngi-right la ngikhona. Ngi-happy, abangihlukumezi and stuff. Yabo. Naye uzama ukungibonisa ukuthi ngibuyele esikoleni ngisesemncane for lempilo engiyiphilayo. So sithi sisahleli sekuba late futhi ane. Sithi sisahleli nabazali sisaxoxa seku-right. Yabo. Angena uJay. Uthena ngena ungena already sekalo. Angazi beka pissed off la ngalelo or bekwenzakaleni la bekabuya khona, but ungena already ngimbona ukuthi lona like ufuna ukulwa seke uyabuza ukuthi awubani laba abahlelana. And ngiyasho ukuthi obviously you know they are my parents. Uthi you know your parents are not allowed here. So what do they want? So ngithe mangizama usho phambi kwabo. Ngithe mangizama ukum-explainela. Time yalazi nawe time elenjani, and I'm the only girl ekhaya. Then it's boys after. Aphakama balo baphikisana ngamazwi bathe bephikisana ngamazwi ubaba mi abese kamshaya ngempama. Baba muthene kamshaya ngempama naye lona waphinisela. Ngoba isikofo phakathi kwabo balwa kuphula like sekuphuka izinto endlini. uJay ubaba uyamhlula ngamandla ane. uJay abalekela ekitchen. Uthene kabalekela ekitchen ubuya like ingathi urepe. Shit. Yeah. Legaiti gozonzwa kumberi kwacho iyi ndio party 44 kune party 5 kumberi. Come on guys, muri kunzwa nyaya apa. Amene kwa ichaenda. Andichika akusati kwa ne party 5 asati yabuda pa ichabuda ndichadzoka nayo. Tagumira pa party 4. Saka msikana ari kuti atiza aenda baba vakabva vaenda ku police station vakano reporter. Anditi varipota ndobva vaenda vakapiwa location nemwe shamwari yake yaiudza zvese yekumaraini ndobva yavaudza pano paigara ndobva vaenda nemapurisa mwana uyu anga ari under 18 ndobva vasvika ndobva vataura nemukomana uyaya kuti toda kuti ndauya kuzotora mwana wangu. Mapurisa akati mwana uyu anofanira kuti agare navabereki nokuti mwana under 18. Imi baba chindai tichauya nemwana isusu nokuti amutemo unoti ngagare nani nevabereki. Baba vabuda vaenda kumba kuti mwana ari kuiwa navo ndokubva mukomana asara vana vaipi mapurisa itozana najeyushu ndobva atova pamari ndobva yatopera yakadaro. Animaona saka pana chakazoitika baba vangu vavhura dhoketi kutofambira dhoketi nyaya yakabva yangoparira kupolisi mari yange yangobviswa najay. Animaona saka baba vakaramba vachirwadzikana ndobva vazoendako after 2 weeks nemukadzi wavo. Hanzi achisvika mai vangu vakapretenda kunge vasina chavaiziva kunge vangu vasikatombosi ndinogarepi todanana nani asaiziva zvese. Kwani saka vakasvika vachitonetsana nini vachizama kundionesa baba vangu kuti uri mwana mudiki, you have to go back to school uone uite life yako. Animaona saka iye ndobva apinda ndobva haisi story, this is a life story yakaitika iri kutoitika izvozvi itori kutoitika izvozvi. Animaona haisati yatoti musikana yatori pa place of safety right now as we speak. Ani muri kunzwa interview ndobva anzi ndobva ndavati garai pasi tata kutisana naro mbamyamya ini ndizama kuvaonesa kuti pandiri kugara pana pandiri right handisi kushungurudziwa nditori bo antimaona. Saka baba ashora kuti aiwa zera rako iri nelifestyle yakurarama haisiriyo urifa kuti dzokere kuchikoro ndichadonha nezvirwere nekuda kwezvinhu zvauri kuita izvi dzoka kumba. Animaona kwai saka ndakati vabikira ndobva vatodya vachizama kuti vandionese takagara pasi pasingarwiwi. Kwai mukutaura kwakuya time yakaenda kusvikira mukomana apinda jay uya hanzi achipinda akabva asvikobvunzwa kuti ko ava vari kudei pano ndiva nani. Kwai ndikabva ndati handi obvious ukuona kuti vabereki vangu unovaziva. Kwanzi akati vabereki vako havadiwi pano unozviziva saka vari kudei pano. Animaona baba being baba ndobva vasimuka vakati aiwaka you don't talk to my daughter like that ndiripo iwe handi ndio munhu wakuti ugere zvakanaka pano hande kumba. Saka vakabva vatanga kuisana naro paya. Animaona saka baba ndobva vasimuka kutanga kupopotera nawo. Baba ndo vakatanga kudira mukomana uyu mbama. Animaona jay uya ndobva adzoserawo mbama kuna baba vemusikana
ndobva vatanga kurwa physical fight chaichai. Saka hanzi zvinhu zvaidonha mumba, vachirwa zvinhu zvichidonha mumba, zvichiputsika mumba muyamiya. Kusvika mukomana naye apinda mukicheni. Apinda mukicheni ndomakazobuda akabata chinhu, paperera chiinterview. Hatisi kuziva kuti abuda akabata chinhu, nyaya yaenda kumberi, chii chakaitika, pana akakuvara here kana kuti kudini. Saka takamirira interview yepart 4 because remember interviewer akainterviewa musikana ndiye ari kureleasa maepisodes aya. Anomaona. Saka tamirira part 5 yachiona kuti paakabuda chii chakaitika, haana kuuraya baba here, haana haritsibanga here, hamene chii chakazoitika, mwana yakazobuda sei, mazviri mukomana naye ari kupi, zvinhu zvatichanzwa kumberi. Anditika pane zvinhu apa ndo patiri. So vasikana vechidiki ndangoti munzwisise interview iri kuTikTok. Andimaona ndango iri kupostwa kuTikTok. Ndangoti munzwisise lifestyle dziya dzimwe dzamunoona dziya zvimwe zvamunoemva zviya zvamunoemva behind kune zvakawanda zvinenge zvichiitika zvamusingazivi. Kune zvakawanda you see munhu anondoziva kuti haana mbovhera akashanda, haashandi, but anenge achimhanya nemotikari dzokuti unoshiya kuti akadziwana kupi, vhudziri, dressing. Vana vechidiki, vana veda ma2000 ai, vamwe nevamwe vatoti kurei, musingazivi kuti chii chikuitika, lifestyle iri kufandwa nepi, mazvinzwira kuti kune chifandwa lifestyle izvi. Rangarirai vana venyu vana mai, vasikana vari panapa, rangarira kana muri kumhanya muchiita zvemalifestyles izvi zvekuda kublinga kuti muonekwe. Remember one day unonopinda nekuda mari, unonopinda paunenge uchiconvincwa kuti be true zvaitwa vana vese vakatogokedzwa kune dzimwe nyika. Anomaona vakanotengeswa kunoita masex slave ikoko, vakatoconvincwa, vakaluiwa, vakabuildigwa trust chaichaiyo, vakasvika pakuenda kune nyika idzodzidzi kunotengeswa. Be very very careful what you are hooked with. Be very very careful what you envy. Be very very careful antika what you wish. Kune vanhu vamusingazivi. Be very very careful vanhu vamunosangana navo mukufamba umu, even your own friends. Kana usingamuzivi your own friends, yaunofunga kuti shamwari yangu ndinomuziva, akanongopiwa mari nini yekuti vanhu vari kutambura nakunetsekana, anopiwa mari yekuti akupimpe iwewe, anopiwa mari yekuti akutengese iwewe. Unozosara wotsvagwa watengeswa, and they will pretend as if they don't know kuti uripi, achiziva kuti ndiwo the last person. So in these days and era, hakuna munhu anotrusta munhu. Don't trust anybody, even your own shadow. We are so shocked and surprised sometimes when you see people trusting other people. How can you trust a person that you don't know? How can you trust it? Yes, we run, but trust no. Trust never. Because these things are happening. Lifestyle ya munodai gutsikana nekugara kumba kwamai ikoko. And ndoda kumbokudza what I almost went through nema Nigerians. Send a request, Amanda, you can come and hide your face. Send in request, come on Uyapa Live and hide your face. We are join a life, but you hide your face. Kana kutifona namba unazo, kana ngotifona, and then you tell us what happened. Vaka wanda is just that kuti vamwe vazobudi vachitaura because vanenge vakunyara society inovajaja inovatuka and stuff like that, zvimwe zvakunyadzisa animaona. But vakatowanda vana vedu chaichaiwo animaona, vakatowanda vana vedu chaichaiwo vari kupinda muzvinhu izvi. Vana maiwo kana waona mwana waunozoti mwana wako hashandi, andika mwana wako haana kana mari kwauneiwana, muri kutotambura ukumba, muri kutobika makota, then you see a child achiita imwe lifestyle yausinganzwisisi, you have to be concerned and worried kuti komana uyu lifestyle yari kuiwana kupi. Be very very concerned because zvakafanana nezvi mazvinzwira. Thank you Amanda for coming to share your story with us. Amanda, imbobuda udzoki, chimbobuda pa life udzoki, ikuti kuti ndi edges, chimbobuda pa life ugodzoka, buda pa life ugodzoka. Ask your child kuti lifestyle yese yari kurarama iyi waiwana kupi. You are not funding. Yeah. Hausi kumpa mari kutenga zvinodhura izvo. Saka zviri kubva kupi? Vabereki. Vana mai dzimwe nguva ndisi tinokonzeresa. Thank you Jenny, thank you. Vana mai tinokonzeresa. We just accept everything. Anything chatinongoona mwana uya nacho. Andika nenhema dzavanotudza vana vama2K kuti shawari yangu ndazodai. We just believe. Kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika kunze uku. Mainzwa story iyi haisati yapera tichakondiya nayo. Vana vakatowanda vakabiwa, vakatorwa vakaiswa sex whatever. All right. Hello dear. SIS MELLY wakapo. Tell us baby girl what happened.
So in 2014, and compared to Zimbabwe, to church Nigerians. You see, Pastor Mang is a well-known person, but I think one was there. I don't want to talk his name. Okay. But it's fine because he was not part of this thing. One of Pastor Nico Izu. Pana kucheshi kunonzi Redeemed House of God. Iri kuna Seke Road. So I was going to church Ikoko. I was working ku warehouse yabo yemataya. Panoti pa Isaka what. Pamba pave pabandi. Ipapo. So there's this guy was in a church. I just knew this guy. Angatori munhu mukuru, says me. Ndobva anditi ndokuda Nigerian. But tanga kudanana pepe zvakanaka. Then he started to become controlling. Aitova nemumwe munhu waigara naye kumba kwake, but anga kuti basa rekuti aingomuka makuseni oenda unovhura mashopu ake mutauni obva wabva ndigarira kwandishandi. Oswera akandigarira, muri kunzwa, achitsvaga munhu wese ari kundinyenga achienda chinovatuka achivathreaten achita sei. Later on now, time yafamba gore rapfuura. Pastor vangu hamina akazodza kuti Amanda rudana nani nemunhu uyu. Munhu iyeye mazuva yanga ari president wemanigerians ari kuZimbabwe. Muri kuona. Ndiani unovamirira. Remember ndiani access of everything. Kwakunditi Amanda une passport ndikati handina. That was muna 2012. No, 2014. Because 2012 ndakaenda kuBack College. Ndavanditi une passport ndikati handina. Sina passport. So ndida kukutoresa passport. Ndine mukadzi wangu, ex-wife yangu inogara kuCanada. You can go and work there. So I'll take you the passport. Ndokufanda for the ndege woyenda. Even une imwe shamwari yako ada kuenda like now. I can do everything for you guys. SIS MELLY and ndinotanga ndazvishandisa pfungwa pekutanga. Ndikati no problem. So zvinoita Mwari nangu svika kumba kwedu vandoudza mama vangu. Ndavaudza that day. Mungu karamba kanyarara vakati watani vanataura zvika unopenga iwe. Kandazva munhu uyo munhu mukuru. Kwa iye kana chigara muno mwada kuendesa kupi? kuCanada. Mukona. Vakati all right, I'll talk to you later. Mama wangu was not feeling okay mazuva yayo. Pastor vangu ndopavadzwa nemunhu kunzi uyu ari kudana naAmanda. Pastor wangu vandidedza kuoffice. I think he knew what this guy does. But vaisada kuenda straight to the point. Vavangonditi Amanda, I don't even want to see you nemunhu uyu. Ndichakurova. Iwewe uri mwana wangu. My sisi pastor wangu vakachema uchindudza nyaya munhu but I couldn't understand vari kuti chii. Because also he once paid school fees for me. Ndiri kucollege zvoti anongoda kukufanda. He was funding a lot of kids pasheshi. Ndopo ndakati kwava vari kuchemei chii chiri kuita. Uyu pandamudza kuti zvanzi nani napastor ndisati sei ndisadana newe. My way. SIS MELLY akamuka chipenenge nekupopota. Hey, vanopenga, vada kuti ukulimita, usamutedzere wabvumira kusangana neni. But tiri kuenda tese kuchechi every Sunday. Totoenda. Tuesday tiriko, Wednesday tiriko, Saturday kuyouth ndokwana Singamune, Sunday tiri. Munhu anotonamata kuti ukatomona achirira nendima paSIS MELLY waitoti aiwa. Baba vari kunamata. Ndokapandakabva hey, so the moment ndakanotaurira mama wangu she's one person who when she speaks spiritually. Saka nditi wakambonzwa here zvinhu zvinonzi kuendeswa kuitwa masex slave nedzimwe nyika. Ndari masex slave hii mama. This guy has seen what we do totengesa musika. Achada kuchinja life yangu neni. Mai vangu vakati ndinotambura nevana vangu to the end. Pano hapana munhu anobva asina ururwa. SIS MELLY vanotora month. Ndopatanga netsa nyaya dzekuZimbabwe dzemanigerians. That guy nyaya dzake dzakabuda he disappeared. Handizoti ari kupi. Ndokupona kwandakaita. I don't even know nanhasi kuti ari kupi. But chinzwa ndakadiscover kuti angatotumira vamwe vasikana kuCanada nanhasi vanhu havasati vawanikwa. Hakuna ari kuwanikwa. Which means it's muZimbabwe kwete kure SIS MELLY. It's happening until now. Ende vanhu vari kuita zvinhu zvemanigerians. Ende vamwe vazimba vasikana kudana nemanigerians. They are helping this thing to pull through. Handi muri kuona kuti ini ndakanga ndanzi ndiende. Ananda kutonzi kauna shamwari yako ada kuenda. Anoona SIS MELLY. Nanda kutononyudzisa mwana umumu without knowing. Because I think pastor wangu akazvinitsa naye here what but nyaya dzake padzakabuda. Ende futi aipa vanhu mapepa ekunyeba. Ndopa akavhatiza. Nanhasi andombozi. So people should be very careful. Munhu wese wadana naye ka.
check him, check that person. Check that person. And kunditera zismeli kwaita anga kuda kundicontrol. Makazi yake kavanoita kuti they want to do mind game. So I don't control kuti nini ndibva ndati aiwa uyu zvaari kutaura aiwa soji zvataura I have to do this then aizongokwanisa ta sei kunditora. So I thank God. Saka uchikunda uchechikoko here? No, zismeli ndogara Cape Town but also when ndikaenda because church iyo iri kutonyorwa mucompensation kuti haina kururama zvayo inozikamwa. Inini handizivi zvekunzi haina kururama. Because one thing I like about Pastor Evalvo, he doesn't even believe in prophets and the stuff. And Pastor vedu ndozoti vanodzidzisa chinhu chinonzi kuzviita self-employed. Murikuona. So I don't know, maybe kune zvimwe zvezvichiitika ikoko ina handizivi. But it's obvious the whole time behind your back, exactly. The whole time I was there, for us and my family, everything was okay. But now they go there. There's nothing wrong. So I don't know. Maybe I don't know. One thing that I've noticed, Nigerians always South Africa kupi ndivanotaura shoko raMwari kumberi mavhesi chaiwo iwo madrug dealer iwaya every word ravanotaura vanoisa Mwari mukati vagoisa mascriptures mukati but ndo vanenge vane uori hwese ndo vanoita drug ndo yese ndo vanoita kumachechi kumachechis chemo kubva kuSouth Africa chaiko mufundisi anenge ari mugame mufundisi imimi vari mukati munenge musingazvizivi motakanodzwa nevanhu vari kunze uko ndovanotanga kutaura kuti imi gaizika chechi amuri kutaura chechiipi kweyoyo kunoedzana nanapokidzadzia vanhu ichizara kudai chechi kuzara kudai so asi mune muchiitwa zvese mukati mechechi mumasi vanhu vachiti mune mamiracles ari kuitwa vanhu kuzara kudai tikaenda nemakamera isu tichida kunoona kuti zviri kufamba sei tikaona mashura muchechi mananapoki muya but vangu sisimeli vandiri kutaura yekana vane something bad chavanoita because vakatozosvika pakuto vakawanda vacho vakaregedzawo chechi because he was telling them kuti tendeukai havasinga stop my games haidi wacho buda udzoke haidi wacho buda udzoke haidi wacho buda udzoke a lot of people vakabuda uchechi koko because ava vaivatsiura murikona saka inini nekuziya kwangu kwandovaita inini I'm standing on my own andina chandakamboona chavanoita chakashata. That guy is one person anokudzidzisa how to do business unogrooma in everything vanotaura kuti handichengetwi nemari dzevanhu you have to work for yourself. Saka ivo vanoshandeipi pastor? Vane makambani anotengesa mataya vane maflats avakavaka kuti I think kuna nakedioko he has businesses vanoita business ravo. A lot of people work at his business vanoita zvebusiness ravo. You can check him. You can check everything, Sis Melly, but it's not so just kaurambire munhu mukonzwa kwese. It's been aiwa munhu arambigwe zvikuru sei ivo tirudzi kwachiri kutaura rwakaoma zvisingaiti. Exactly. And vakawanda vakabuda muchechi vakabudira nyaya yekuti vaivatsura. See, ivo think vanenge vachiziva zviri kuitika but sometimes unoziva kuti munhu anenge achitarisa also safety yake kuti ndikada kuudza vanhu straight kwava vakada kundiurayisa. So vaingotsura kusvika vanhu vangoita one by one vachibuda one by one kwakatomboshaya vanhu for some time vakatanga kudzoka inosvika zara vanhu mazimba akawanda ndo variko vamanajeri variko but vanhu you should be very careful unonyura just be careful because vanhu vacho zvavanoita sesimeli futi vanokomana vanonokutsvaga mumachechi ukasangana nemuchechi unoti ari kunamata hambokutsvage kuroad uko nyatsotarisisai anokutsvaga muchechi kwokuti uri kutrasta kuti tiri muchechi tadana muchechi tikwirira namuchechi. And I was too young. I didn't 2014, I didn't 24 years. I was too young. I didn't even know anything. I was still confused. And I know this. I have to come out. Nigeria ndakangwara. Kana pane chinhu chakangwara pano pasi Nigeria ndakangwara vediwe. Rinokubhilivhisa Nigeria rinokubhilivhisa rigokurova 10 nya. Nigeria ndakangwara vediwe. Saka isu chandangoti ndechongoti guys inini hangu chandoda ngokudza ndechongoti be very very skeptical in everything. Ivo vamunodhechana navo vamunodanana navo
Anjika Nigerians vekunze kune dzimwe nyika vama-Ethiopian aya machi. Be very careful. Because vana vane mind game dzakasimba. Vanokutambisa psychology, vanokurova mind game yekuti unobhilivhiswa. Muri kuona vasikana vese vakaendeswa kuDRC ava vakabhilivhiswa ne-one of their own. Kamusikana kadiki kavabhilivhisa kuti unokwanisa kurarama lifestyle yandikurarama iyi zvikadai. Vakabuildigwa trust yakapenga. Andimaona. Vakatengeswa kusex whatever iyoyi. Animashona. So be very careful anyway, especially roots. Zimbabwe nchechero rakuzviita. Vamwe vedu maZimbabweans chaiwo vari kuzviita kuzviitana pachezvedu. Chiimagine vakuru vepaperwork ava vakuru vepaperwork ava. Imagine kuti ndakambokudzai nyaya yamanje last week yemuNigerian mukadzi nemurume. Mukadzi akabvisa murume paCOS. Achiti ngaachibva ndichadi ndobva amubvisa. Murume akapa ripoti wokuti English yake ndeyefake. English, imagine English, bevare islands rakarohwa fake kusvikira ma-British abhilivha kuti ndiro rakazotanga kuzonyatsotracwa. Murume aningirira atracer aripota kuti iye ari kundibvisa paCOS no problem, iye English yake ndeyefake. Kwakutozoona kuti English yezvechokwadi bepa riyari yanderefake asi angatopinda muno mune COS. Vatyei vanhu vaya vakaoma vaya. All right, Amanda, thanks very much. Thank you, baby girl. Thank you. Zvakaoma vasikana mangozvinzwira saka pati 5 ikangodzoka mbona ndasati yaupload here pati 5 iyoyi haisati yauya pati 5 haisati yauya kana yangoya pati 5 kana yangoya pati 5 yawa ndinotodzoka nayo ndokupai pati 5 nepati 6 kusvika panoperera nyaya iyi amona because atori ma-episodes maimwana. Saka be very careful guys who you date. Vanhu vamunodanana navo, vanhu vamunosangana muchiita mheno whatever, ava vanokubhilivhisa yava nokuti kunze kwaipa yamaiti manajimba akawanda akapfeka. I saw an article yamaiti manigerians akapfeka eyeless. Aizve Trishi iwe hauziviwe yakabuda haisi yekuti kudika achise tine magrupu evaCOS aya yakabuda article yacho wakaiona nditi article yacho yakatobuda anditiwaona kupfeka COS kupinda munyika maimwana kunyatsotanga kutonyatsoshanda kuti dei asina kumboripotera kubvisa murume paCOS dei nanhasi achingori pabasa dei murume asina kubvunza murume akatodzokera tose iwe wandibvisa wakundiramba nhasi notoona mumwe newe wotodzokera tose vakazodhipotwa vari tu mundege vose vakananga kudzokera kunikikiri kuNigeria animaona. Saka even kumachechi kwavanopinda vanhu ini zvangu Nigeria kana pane tribe ndisingafi ndakatrasta pano pasi maNigerians kumachechi South Africa kuti takaona zvakawanda bedwe takaona zvakawanda chechi inozara kuti makambona kuti maSouth Africans anoda zvinhu maZimbabweans anoda zvinhu vanoda zvinhu muchechi dzevanhu ava munenge makazara isu munenge makazara maSouth Africans nemaNigerians anenge arimo ari kutoitawo madhiri vanenge achitoziva game ririmo vanenge varimowo muchechimo but ndeye madhiri ndoma vanonyenga vanasikana ava vanyenga vanasikana ava vodanana navo vamwe vacho vanotorora zvishuwa muzive kuti maNigerians mazhinji anenge akasiya vakadzi kumusha vazhinji vacho vanosiya vakadzi vavo kumusha auya kunoku odanana newe adanana newe zvechokwadi achikubhilivhisa handichika kana nguva yekuti ushandiswa uinda unotoenda kuNigeria wakatakura staff muri kunzwa kutakura staff kuNigeria chakuenda nayo staff pane mukadzi watakamboyatsvagira tiketi mamuziva pano watakambotsvagira mari yetiketi watakamborezera mari yetiketi uyauya adhambiwa kuNigeria mamuziva ka watakadhambira adhambiwa kuNigeria akutambura kwasvikowana kuna first wife number 1 uko zvakanonetsa akuda kudzoka kuya aona lifestyle yakanga achibhilivhiswa ari South Africa kuti haisiriyo akarogwa kana kudhambiwa kuNigeria uko unoenda uri board yakachekwa mapatsi uchinzi wafa kuenda kuNigeria mukati mebhodhi makazara madrugs vazhinji vacho muSouth Africa vazhinji vanoita zvokutoita magaraji majority tinoti tine magaraji makamboona tinotengesa mota ifront mota dzinenge dziri front dziya vazhinji majority yacho mota ifront real business riri kubackground vazhinji vacho vane zvimashopu zvinogadzira mafoni mafoni aifront real business riri kubackground ndokune
ndikiri vanotsvaga tokuuya vachiita chifurandi chinenge chiripo asi business yacho chero riri kuseri tribe yaya ivhundukei iyaya kana muchiiziva ityei zvino nemapakistani apindira mapakistani maethiopians apindira Ethiopia South Africa muri kunyatsogadzira their own Coca-Cola yoswa mubhodhoro reCoca-Cola yekusouth Africa maimwana ende kana if you're not careful ukasaona unongovhura kakashoma munhu anotarisa kuti uchivhura Coca-Cola kudai sokuti uda kuona chiti hanimaona unongovhura utodira hanimaona vakawanda vanhu vari kurwara food poisoning vamwe vari kufa food poisoning nechikafu chiri kugadzirwa kuseri uku nema-Ethiopians aya vari kurova imitation next to original kuseri votengesera vamwe zvoreacta kune vamwe vofa vamwe vodini hanimaona saka just be very very careful vanogadzira zvese chavakangotadza kugadzira munhu zvese vanogadzira chiiko madegree machii vanogadzira remember vari intelligent vanhu vaya remember kuti vanhu vaya vakaenda kuchikoro vakadzidza vari intelligent vanogadzira zvese saka nesuwo vana mai sometimes panouyawo nevana vedu nevanhu ava varume vavava tisati tamhanyira kupuwa mapresents mapasuro chimbotanga wamboongorirawo samai kuti mwana uyu sometimes mapasuro aya anokudzokera anogona kuurayira mwana mapasuro unourayirwa mwana nekuda mapasuro samai aino kuti maafrican mothers akawanda tinenge tichitambura zveshuwa unenge uchitambura uri kuAfrica uchida kuchinjirwa life yako ouya zvake guardian angel yatumwa kuti iri kuzochinja life yako youya guardian angel iwe uchita zvakawanda wakungoona life yako yatochinja kutogara mumanchoni samantuli utoona watove mumanchoni samantuli hauchatarisi zvakawanda kuti mwana handi mantuli ndo zvavakazopesera kuita pana lehasa mantuli ndo zvavakazongoitaka vakambotanga vachiramba kuti lehasa uyu nyaya dzake dzakawandisa lehasa uyu imhondi mapasuro achitanga kuuya kudai mwana achichinja lifestyle mai vakapesera vaveu kutapo zvinenge zvine hakuna chinhu chinoitwa nemunhu for free guys mugare makazviziva you don't get nothing. There's nothing that you get for free. Always know kuti most of the times they pay, our kids pays for whatever those presents that they get from these foreign boyfriends or whatever they pay. It's just that kuti matuke yaya ane secret ende ndeimwe mbeu yatakapiwa ona Mwari so yekuti gore rino iri makore anaya totovhunduka kuti mbeu iyi Mwari but vari kumbozama kuita sei nokuti matuke yaya achakwati havhunduki vanokubhilivhisa maisha 20 years 10 years 5 years ane mwana wako achikubhilivhisa iwo votonyesa kuti lakisa taiwa mwana wangu akarogwa zvakanaka agere wozotanga manje votanga kuvashandisa saka vana maiwo mai vemwana uyu vaizviziva vaizviziva asi vakarega because vanga vachinjwa life pamasipatlo apa takshop yanga igara yakazara stock vakati mwana wangu awana mukomana vakaignore mared flags vakazovhunduka vaona mwana wavo ariye manje akusvuta mutoileti yavo kumba kwavo mwana atove drug addict ndipo vakasana kuvhunduka manje vakuita action but kumashure kwese the past 3 years idzi she was okay because vaitengerwa furniture kadhiraiswa pafurniture vaitengerwa chii baba ndo vanga vari murimba mwana ane 16 years iko vabereki ngatimbondiunyatsokundiudzai mwana ane 16 years kana achibuda mumba achinda kunogara kuboyfriend naye vana mai muninatsonzwa sei chaiko 16 years munyatsoti mwana wangu ari kugara kuboyfriend iwo unovata nemurume wako mumba mwana asimwa ane 16 years muchiti mwana ari kuboyfriend ari kuita kuboyfriend anenge achitei munohwa sei munotonzwa sei kuti mwana ari kugara nemurume 16 years haasipo pamba chimwe chirungu achisisa kunyanya uchibatira pamusoro sebhasikiti hatisa kunyanya kubatirawo chirungu pamusoro sebhasikiti asikana kana iwo maslip over aya akati kuuyaya maslip over munomazivirepi maslip over vanhu
kuZimbabwe ma-sleep over tinomazivira episo chirungu chaveko mazuva mwana musikana anoti ndichamboenda ku-sleep over mama kushamwari yangu kwausingazivi kwayakaenda kufriend yake ku-sleep over. Muri kuziva kuti kune friend ipi ku-sleep over? Muri kuzodana nani ku-sleep over? Kukana kusina kumafriend kwainda. Muri right here simeni. Ndiri right hangu makadi. Muri right here. Adiri right here. Tatomboita hangu contribution panyaya nyamuri kutaura. Kasi mauya nhasi hamuna kuya necomment yandakaona yamakaisa nezuro ende makaoma kazeni. Aiwa. Makaoma. Chokwadi kasimeli. Ili ndi munhu anongotaura chokwadi. Hatisi kurwa. Chokwadi chenyu munozovi achisi chokwadi because munenge musingazivi munhu kazeni. Munotaura maonero enyu. Hamusati chokwadi. Maonero enyu amakataura. Achisi chokwadi because ane chokwadi ndimwari. Ima hamusi mwari hamuna chokwadi. Ndakataura chokwadi changu. Kwete chenyu. Aiwa achisi chokwadi chenyu. Achisi chokwadi chenyu. Makataura maonero enyu. Nemafungiro enyu. Ndo chokwadi changu. Alright, zvakanaka chose. Zvakanaka chose. Problem yamunoita makazeni enyu edu ndeyekudai so. You tend to pretend to know people. Neziso renyu ramunoona imimi. Chamunokanganwa ndechekuti chero ndakadai so ndiri email. Ndakauya ndichikudzai kana zvisoko raMwari. Torai onai cousin. Onai cousin. Todzokera panyaya yedu. Torai zvakanaka zvandinotaura. Zvakaipa siyai. Inini ndinotoziva kuti makachinja zvenyu makaedza kuchinja aiwa cousin terai munzwe asandapedza andina terai munzwe anoziva izvo ndimwari neni kuti ndosvika papi handitika ndinenge ndichitovava anzi bhaibheri soko raMwari rinoti tinovavarira kuita zvakanaka kuita vatsvene zvichireva kuti kuvavarira hasati tasvika along the way yekuvavarira tinodonha tomuka futi hakuna mutsvene kola tese takadai so chiproblem yatinoita ndetinoexpecta kuti munhu ari paspotlight she must be perfect. No one is perfect kola. Even you are not. Pane pakutinoti apa Mwari patinoda kudai ukarikana wadonha futi kuti kodadonha sei but uri kuvavarira. Sisi Meli matotanga zvadi kutaura zvacho hamustombonipa kana mukana wokutaura unoti ipeji renyu ndimune manhamba ndinoda kutaurawo but hamustombonipa kana mukana wokutaura. Handei kunyaya yedu yanhasi contributor yenyu tingatoita taura nyaya isina nebasa rese. I don't think it matters anyway. Ndangoti semunhu auya pano cousin ndendakuonawo ndingangokuudzai but anyway it's fine. Handei hamukuona zvamukutaura kuti imi matotaura zvamuda kutaura handitika indandawira nyaya yamataura but mabva mangondikandira handiti. But you can't allow me to say my view, which is wrong. And it's really wrong. You said something. Ini ndafambira topic ya mataura. Ndafambira topic ya mataura, specifically ya mataura. That's why I actually added myself. Kwa kuyazo kubasha, no, I did not come for that. And I'm not like that. Understand? But imadotanga nokutundi ataka nekudi. But because your voice is louder, and this is your platform, and it's your choice, but you fail to utilize it. Mode mango ndipa kuntara zvananda kutaura, but matanga nokundibasha. Nobody's perfect. I truly believe in that aspect of nobody's perfect. Apana muchene pakati pedu tese. Yanga itongoro conversation yekuonesana. And this yanga musanditege yenyu next time musanditege onesana yenyu kola don't tag me. Musanditege. Ngotaura ipfungwa dzenyu nechokwadi chenyu koko musanditege because next notomboziona then ndiri busy monditega ndozoona. Tainzitegai kwekuti tainzitegai vamasocialites acho vatouya vaona. Ini ndosaka ndiri kukumbiraiwo pano kuti musanditege yenyu kwamunenge muchitamba yenyu masititi enyu koko musanditege ndokumbirawo nemweya waMwari. Don't. Ndanzozvamataura but zvongondataka which is not good. Aiwa sorry yenyu if you feel attacked sorry kana mafila attacked. Handei kunyaya. Contribution yangu yeningirike. Handei. Yamai vamataura vanga chiti mwana ne16 years. Chinoitika kazhinji most of these parents they also vana vacho they know there's nothing like people find out after 5 years or whatever. Vanotopinda vachiziva zvavari kupinda. But the problem is people are greedy. Handitika
Greed is what let these people do. Vanopinda madrugs ish. Zvokuda Nigerian ane madrug dealer. Not every Nigerian is like that. I'm saying it because I'm actually married to a Nigerian, by the way. And my husband is a Nigerian for 14 years. And but I've also seen the other aspect of what Nigerians, and I've also warned women to stay away from what Nigerian men, because they are very cunning. One very cunning and one very dangerous. Ukaputa, you might be caught into things that you don't understand, and they lure you slowly. Before you know it, if you come to Tara, and Saka iyo konosno kungwara, you may get into things that you're not supposed to get into. But when people now start acting like they are victims after, things like Nigerian, most of them, they're all criminals. Most of them. 95% of them, they're all criminals. And it's either one is doing drugs, and one is doing fraud, and accepting pastor anga cheta madiri, and do vanenda macheche mabama Nigeria now, and mose vose, and vanonamata haikona zvakutamba musakata kutamba chinyamata. They've got a sense of belief in God, vanoda Mwari, but they are very corrupt in the sense of vachibva kuchecheka munhu ari kunotengesa madrugs. And saka vana vacho problem kuti vana vacho vane zvivindiwo, vanodawo zvinhu, ndo problem. Kuda zvinhu musati vanenge vasingatozivi, they actually know what they are getting into. And it's only very strong vasingazoputi kana zvazvekuti kuroorwa, vamwe vanotoroora chaiko chaiko, indakaroorwa chaiko chaiko, munozvisa. But I can never 14 years. Okay. I met him in university. There are 14 years. Never not two. Never not two plus a stepchild along the way. Because even in my drama, in my Nigerian, like these drama things, and there's a stepchild that is also there. So basically, I just say I've got 3 kids, but basically 2 are mine. But what I'm trying to say is, problem is when you're dealing with a Nigerian, especially Zimbabwean women, pane socialite, I told you that ndikuenda kudate nekomana wake Nigerian. Ndikati is my sister. Apa ane mwana, iye munhu wacho anenge ane mwana ndofunga. If I'm not mistaken, please correct me. Nigerian. Ewa, wake iye. And the situation yakadara havambofi vakakuroora. They will drag you and drag you and drag you, because fact yekuti une mwana umwe munhu weumwe munhu zvazvekuti unongoroorwa uone umwe mwana inhema, there's something to it. Nyangwe makagara mumba kudai, never trust a Nigerian wakagara naye mumba kudai. And it's a warning, want to top a warning. Tell me, David. Marriage that say how, like, say how do you do it now? Trust upon. It now, that's what I'm saying. Kuti unozama kuudza vanhu vanofunga kuti maybe because inini nyango shamari dzangu ndoti guys, stay away from Nigerians. Anokudza kuti but wakagarika inga one, anditika ndokudza kuti ndakagarika, but the road kukutanga kwedu nemurume was not what easy, anditi but murume wangu is not the typical Nigerian. He's not a typical Nigerian, anditika munhu wekuti nyange kati imba yedu handitika iri muzita mangu, mota dzedu muzita mangu, amukunzwa zvandikutaura, zvinhu zvese zviri mumba munomu anonditrusta neupenyu hwake, kandichiti neupenyu hwake, nyange akazvizvoni mapiritsi chaicho ndikampa mapiritsi emakonzo anotomwa achitrusta kuti mukadzi uyu haandiurayi. Munzwisa hama dzake dzese ndakagara nadzo mumba munomu, ikoko takaenda, mai vacho anotofona, munototaura mese, hakuna mukadzi uku, handiti hakuna mukadzi, ndakatokusvika, hakutorina mukadzi. Kana pachida kuita vanondondiudzaini kuti 1 2 1 2 1 2, because iye ndiye mwana kutanga.
and inini pane yangu naiye yakatonetsa kuti patozobuda mumwe mwana ndeyekuti iye anga asingafani kuroora mukadzi wekunze kwenyika manzvisa aurora muNigerian afana kuroora kumusha because number one mwana wekutanga handiti iye pokutanga ngatone confusion asingatombozvinzwisa zvazvokuti une confusion toona munhu wako handiti wane confusion futi yekuti I have to honor kuti ndofana kuroora kumusha handiti ini pandazozviziva ndakabva tatombonetsana ndo patakasiyana ipapo ndo pakabuda mumwe mwana ipapo manzwisisa zvanotaura ndari kunzwisisa kuti mwana akaitwa during mambosiyana akaitwa atasiyana because indasingazive but because nenyaya idzodzo dzadzakunetsa munhu ega akatozoona kuti this is nonsense, it's a nonsense culture yekuti siya like just zvekuti musarorana vanhu vekunze zvesha musarorana vanhu vekunze whatever because unoza wagara uchiziva munhu and stuff like that you understand tatatwa relationship yedu isine relationship yedu is no longer like marriage tasvika papoint yekuti it's almost like my brother like just zvekuti tatwa neka brother sister relationship pekuti iye pachake haatokwanisi kugara nini izvezvi so ndinorwara ini pachangu ndinotorwara inini because I gave birth ndakazvara vana and ndazvara vana I had preeclampsia and preeclampsia I had kidney failure manzwisisa so now I have to now be transferable kunene pa-kidney transplant list. He is willing to check himself iye pachake kuti akati kidney yake iri viable to save my life. Uri pa list ye kidney transplant. And stand up in that because you know weight, you have to take a weight you have to do like weight stuff like that. You have to be in a certain weight and your body has to be transferable for you to be in a proper transplant list. Okay. You understand? So I've been working on those things for me to be on an transplant list. And this kidney failure happened from pregnancy. You have from pregnancy. You understand? Mm-hmm. If I tell you that through how many times I've been in hospital, this same man on Tauro is the one who's been there every day. Anotota kurwane manesi achirwane na doctor. Kidney yake shikanzi dietary match. If it comes out to be a match, he is willing to give me his kidney. But remember, he's a title holder. But he does not care. But he's a title holder. And they don't believe in all these things. But yeah, anabasa nazo. So I just kuti yangu inani vari kuanturi vakarwa nemanageni zvakanaka naka vakagarika. Pandikuti vaskana vechidiki they have to be very careful. You'll be lowered nezvinhu zvina nebasa rese. Asi murume arimo mukutengesa zvinodhaka izvi madragi. Murume wangu hatengesi zvinodhaka. Murume wangu is a politician. A real politician. He's a real politician. And during the time I was busy running for Nigeria, all sorts of things. And he's a real politician. But I teach not dark. I would not even stand because it's never pachangu. Vanoita zvinodhaka vakambochengeteri mudzimba dzavo kola vanenge vachione mawarehouse chaiwo ekuti you never know kuti kupi munganenge chongoya zviri normal. Ndinokuudza kuti vanhu vacho vanodhanta zvinodhaka ka mukadzi anenge achiziva anotochekeswa achichekeswa achochekwa achikata achidii achisunga achidii ndiye anotomhanyisa zvinhu kana murume asipo. I'm telling you what I have seen in my street. Mukadzi ndiye anenge achimhanyisa kana chinzi baba vamboenda kunyika and vakadzi vacho vasikana venya vana venya vanenge achimhanyisa vanoita soti vakabara ndiye vanenge achimhanyisa zvinhu vachimhanyisa business radhedhi vanenge vaenda kupi kunze kwenyika and vanotoziva kuti zvogara pai vanoziva kuti zvochekwa sei vanotoziva kuti zvoitwa sei hatiziye kuti like I've never smoked myself personally. I don't know about smoking. I don't smoke. I don't drink. But what I know is that these women, they know. Apart nothing and they do it willingly. The problem is just greed. It's greed.
but they still don't understand that even the money is petty. Drug dealer is petty. Vacho vane mari dzacho chaidzo havaiti zvese izvezvizvi, vanototengesera vanozotengesa small amozoona machechi ivo vanotodaidza madrugs anongoodhesa vanotodaidza vanhu vanobva kunana Mexico kunana Ngirikini Colombia vanyazodzidzisa kubika, ivo ndo vanozobika vozotanga kudistributa vopamba zvikwereti and stuff like that. I'm just telling you from what I also have, like what I know. Uchitaura nemurume wako anenge achikuudzawozve handiti kuti ona iyoyo anoita chakati 1 2 3 4 because ini murume wangu does not actually mix nema-Nigerians. He doesn't mix like with them. Saka it looks like anodada sort of anenge anodada but akutodada zvei achihoda mavhotsi avo odada iye achihoda mavhotsi avo otoposekerera anotoenda aiwa kuti chokwadi anotoenda pavari handitika anotoenda pavari handitika achitoenda mameeting handitika anotoita mameetings but anenge achitoziva kuti uyu ningi uyu anoita chakati uyo ningi uyu anoita chakati vanenge achitozivana vese anenge achikuudza kuti chitogadzisa motikari ndotengesa motikari akabata anoziva kuti hey I fix cars and whatever. Those are just France. They don't do that. No matter what it is. Hakuna avatengesi motikari. So this thing, it's a matter of like vana vacho vanenge vachitoziva. That's what I'm saying. I speak to vanenge vasingazivi 5 years. They don't wait 5 years. They don't have time for 5 years. Anotopinda achiziva. Mwana wacho anenge achitopinda achiziva. They don't have the patience to wait for 5 years. South Africa mune asikana akawanda munomu wekuti ukada unongosiya umwe utsvaga umwe anenge atori ende vanoda zvinhu vanotoda zvinhu saka zvekumira 5 years kuti ugurumwe udi they don't have that time. They do it immediately. Musikana cho ndiye anenge achitoita achitomhanya to prove herself kuti she can do it. Manzwisa saka amai ava vanonyepedza kuita sekuti vakavhunduka kuona mwana achisvuta. Vakazongovhunduka kuona kuti mwana ava pamadrugs. But she knew because as mother, iwe uri amai mwana wako ane 16 anonza marumba handitika unotambira mari yacho ichiti iri kubva kupi? Iri kubva kupi? Makadii mama SIS MELLY muri sei? Ndiri right ankola uri sei? Ndiri right. Ndangobvunza kola ari apa ndangoti tingojekesana pazvimwe zvinhu zvishoma shoma. Indoda hangu kubvunza ma questions. Munoza ndinofamba masikisi ndibvunza ma questions. Kola ndabatira nyaya pakati. Watinodanana nemu Nigerian and you are married to a Nigerian andika. And mu politician. Yes. Anogara ku South Africa. Yes. Okay, so I'm politician anogara South Africa. Anogara South Africa. We stay okay, all right. Nigeria. Okay, that's the first thing I wanted to understand. The second thing, Kola, pane zvaumbota zveni isusu vana vadiki because ndinozvita mu 2K tisadana nema Nigerians but iwe wakapindamo uri kudanana naye zvako zviri kukufambira sei wakuti tisadana navo. That is where you see the question now handitika aiwa hatisi kurambidza kudanana navo kwa uchida is your choice, your risk, you take it or you leave it. Don't ndikuudza isimeli kuti unoudza munhu kuti izvoni usadana nevanhu ava handitika because number one most of them kuti vazokuroora kuti vatokuroora kwachoka Kola mendi kuvunza imwe question. Okay, what is risk? So it's like me saying kuno ndofambidza ndodza vanhu kuti zvoni usadane nemuZimbabwean because mu risk. Kana usadane nemuShona because mu risk. Kana usadane nemudebele mu risk. But relationships are different. Do we agree? Not that listen, Nigerian men are sweet and charming. They are very sweet and charming, by the way. Okay, yes. They are sweet and charming. They will buy you things that you want if you are not careful. Okay. But they'll buy you things that you want and lure you into a life that you will regret. And it I'm agreeing to what she is saying. Yes. Kuti mazvano vana vanezvivindi. Inini panada nemurume I was a student and I never said that if I swear with my children
I've Okay. never seen drugs in penyu wangu ini. Hatoziti ii chai ukandisira drug chai chai handitozivi kuti drug ripi All right. kuti chii. Mama, Ndindotozoda Mirai kutosaka chii. Mirai, Mama, ndinongovunza ma-questions anenge achitipa ma-short answer tiende to the bottom of it. Andika. Imi matala kuti zvoni. Matala kuti the way I have to answer. Yes. Okay, yeah, no, that's fine. Imi matala zvoni murume wenyu haite zvema-drugs zvese. But ma-Nigerian men anogona kuya mumba menyu kamuri clean panzo apa achitoita zviri wese atonimwe imba That's what I'm trying to say. Let me answer now. Ini Murumanga, I know him like the back of my hand. Let me just tell you. Murumanga like this. Anokwasa the most challenging zega anokwasa kuhura kakurara nemunhu 1 minute outside anditika. But in terms of mufungwa anditika kana chi whatever. Izvozvo I'm 100% sure kuti he is not that. But I am 100%. I share with my children. Can that I share with my children? I've told you that before. With my children, and it's joking never now. I share with my children. Okay. Question. Mama ndazvinzwa ipapo but ma conversation esatinoita ka haungatembe murume hauzoti murume panobuda padoo pako apa anoita se ina ndakurorwa. I'm giving you an example. Let me give you an example. You know when they do politics. When they do politics, I'm giving you an example. When they do politics, and when they do politics, you are forced, and like you know when you're doing politics and politics, they want you to do my oaths. They take you to do oaths, and okay, you will not betray me, you will not do whatever. And but my husband is transparent in the sense of like nyango shinzi ati aenda kunoenda kushrine kwacho panza apa mirai mama ndikukuda kuudzai sei nini ndiri side chick sandonyatsokuudzai se side chick panza apa mapolitician iwayo ka tinogona tiri navo tichitoputa mbanje tichitoita talk navo nehero mirai mama kuti wangu haatozikana kumwa doro racho akatombomwa doro akadonha pasapa mirai mama ndakubatsirai Hazel, your problem is you want an answer that suits you. That's the problem. You want an answer that suits you. You want to make it look like, listen, I'm not here to debate about whatever. I'm trying to also say and also cultivate if you want to warn Vanamechidi and to warn whoever it is. And it is something that I actually say, even young and it's better for you could go and go marry Musha and whether Cameroon, but mama because Nigerian and you're enjoying your life. Nigerian. Yes, Nigerian isn't curious. I can't the argument anyway. And I couldn't ram Nigerian. Because I know you the point of perfect. But no, I put at least negative. That's no, but put out on it is a mad drug. Politician, you are you don't know the mad drugs, but it's like I wonder, I don't transport as like I wonder. Because I'm funny about the man, didn't do any other. Send that request. No for a camera. Matima. I put a neighbor for I couldn't do the join a safer life. Uka in the phone paco. I did. Oh, all right, Mirai guys, Mirai Nagada. We are such an operation in Massi, so Sakasata Kona Pekuina, the Gaiti Munsque. Taura, one the Kusapa loud. Okay. In my Nigerian Akomaka, no matter kuti ano namata say 3/4 of them are untrustworthy. And even kana wakarorwa one in Nigerian, you can never say murume ungarambiri murume, especially my politicians in Nigeria. They are the worst. They are the worst people you can think of. One is not my politicians, Zimbabwe. Saka, what's the difference
between my politicians Zimbabwe and Nigeria. They meddle into all sorts of cults. They meddle into witchcraft because they want to be voted. They are the worst human beings. Saka mama vari pafoni ava vari kutinyepera kuti he vanoziva murume wavo haungazivi murume wako murume anokurerera. You can never say you know your husband in and out. That is not true. Kuti politicians is not true. Let me answer something what you said now. Makauya paplatform muchitaura muromo wakadaro because mangwana munozozvinyadzisa zvinhu zvabuda. I'm telling you. I'm telling you. Nigerian men are the worst. Choti murume ahura ndozvandingatonyadziswa nazvo chonganyadzisa ndichoti murume ahura actually ndozvaungatoninyadzisa no you don't. You will never know munhu akazvarwa naMwari. You can never say I confidently know everything about him. That is not true. Wait, can I say something? Mataura ndatizvoni. I told you that when they go and do politics, some of them sometimes they are forced to do my oaths. And my oaths they're like kwenda kumakonana idibia. You understand what I'm saying? To say good, hey, you know those things that I'm not going to betray you. What? You understand? Anongokufunga kuzoti inzwa chamwari. Kwanzi ndite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. What it entails, it's 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Don't that iwe unoona zviri kuita here kati hazviri kuita handitika anongokuti it's oath, just a normal oath handitika ndikati no it's fine handitika but it's not a oath test oath ayatoita you are there is no normal oath. Cultism. Let me tell you the cultism. I have told you Nigerians also do cultism from university. But say musukuti murumanya aite cultism kola ndizvo ndakuzozvisisa. You are not giving me a chance to talk. You are not giving me a chance to talk. Because you're going rapid and ranching. What are a simple answer, mama? Because you're not on visisa. Number good that you are going to cultism. I'm not going to do cultism. What only tower is not tower. And it's like it's pointless for me to even say anything to you. Especially Hazel, it's a point. We have had conversation with Hazel before. I've had conversation with her. They are pointless. I will do this back and forth. I'm telling my story. I'm telling you, Nigeria. Most of them, they join cultism. You understand? What we think is cultism. It's nothing like, it's almost like my sorority. I need to go to America. But their own is different. They all got different types. And he joined while he was in university. You understand? He is still a member. You always be a member still, but he's not active. Like just a good annotator. Take it here, every day go to a meeting. You understand? I don't know if you understand. Let me just say something. They are not even baptism. SIS MELLY Magadi. You cannot be in a cult. What I'm a passive member. There's nothing like that. The problem that you don't understand what the cult is. Most Achika you tell people something and they don't even understand what the cult is, what it entails. I don't know if you understand. But we're asking questions, you're not giving us answers. Kola knows her husband like the back of her hand. I have no reason to tell you this information. I have no reason to tell you this information. But there's nothing that I'm hiding. But in Muda put things in my mouth, like I don't know. You know how you put something that you Mama, we're not putting things in your mouth. Mama, and who's active in cultism? You do it. You're not giving us a chance to talk. Move on. Okay, Mama. Mira independent of town. The first thing you said,
Mira, the first thing you said is munoziva murume at the back of your hand. But Sisi Melly ano preach up every day. Murume panova padoa apa auze zvanoita. Anogona kukuurira anogona kukuurira. Murume anogona kuzova mumba. Listen, heroin. The worst normal because thing my husband can do. Let me tell you the worst thing that my husband can do when he leaves the house is kuura. Is kuura. That's the worst thing. I cannot even pledge. I cannot go that far. How do if you you know? want to How do you know? let me tell you, if you want that is when if my husband wants to kill, we will most probably discuss the murder with me first. If my husband wants to kill, we most probably discuss the murder. Animal you can kill. I'm trying to tell you that kind of nyangwe zvezvizvi ndikamuudza kuti izvezvizvi pane munhu andinetsa ndikarola pambedha ndikati pamunhu andinetsa izvezvi handitika munzwisa anokokuti oraiti kana amazanya yekunetsa chaizvo kunetsa chaizvo we talk about cultism muri kuti cultism iyi handitika he is still an active member and they are all over. You understand? Mirai guys. Probably we don't know culture tinofungira maybe ne culture yavo zvakasiyana. Mirai tenge pakubvunza kuti chii chinonzi cult nai David. They just call it like a brotherhood. I don't know if you understand. They do it like a brotherhood. All right. Okay, hold on, Mira. What is Laina Mira, man? Mira goes out. Witchcraft cannot say black money cannot. Laina. Saka brotherhood yavanoita. Mira, watiwanoita zvebrotherhood ukanetsewa nemunhu ukarola akati nanetsa antika anoenda kubrotherhood yake oenda kubrotherhood onodii kubrotherhood. Let me give you an example. Like you know, zoneta kutaura pamusoro pinopisa kuloud and I don't want to loud my voice anditika imi pamune experience nema Nigeria motaura anditika it's simple and straightforward. I just grew up, I don't have to be here, you understand. The thing that I'm disclosing here that my husband I cannot even tell him right now. Even right now zvamomuchifungira izvo ndokuzoti babe ndatodza vanhu kuti you are a cultist, you understand. He will not be bothered. You understand? I'm trying to tell you the nature of my relationship with my husband. Those are we have that relationship and changa chiri out of bound is kuchita. You understand? Those zvanga but even the condition that is the last thing that is on his mind. That's the last thing that is on his mind. But murume, like you said, and it. But in terms of other things, hey, why not my drugs? That one I can testify with my children. When I say my children, I love my children and I swear with my children. I take my children very seriously. My husband does not even know what drugs is. He does not even know, but he knows people who do it. He knows them. Cultism zvainoita maindisimieri zvakafanira kuti muita madhiri zvamukuita izvi handitika maybe akatengesera munhu madrugs munhu ari kujebe manzwisa obvisiza nemari there's such a strong message yekuti anonditsvagira ningi anongofuna munhu wani kuti nditsvagire ningi munhu wese anodzirana vanhu vese vanozivana handiti vakasakuona handitika ukada kutiza zvinengei vanoenda kumusha kwako handiti kabata mai wako iwe wabata mai wako Sisi Melly, tipe 1 minute titaure because caller uyuka akuramba chidefend isi tine mapoints atinoda kunyatso mubvunza. 1 minute.
dzika muchisimeli because it's pointless. aiwa musadzike kola ini David, changopinda zvikunakidza one debate rikunakidza one. Rikunakudzika usadzike. Usadzike. kutaura nakola Andonisa musoro. You understand? aiwa kola Why? Because Yes, you yes, answer my yes, yes. questions. I'm not to answer my questions. Edu. Zvezvo. That's all. Heze Not to bring it as spitefulness. Kamusingatrasti varume wenyu vakomana please doesn't mean that Kola. I don't trust murume Kola, wangu. Panopera panza apa ihure, you can do what you want. ndokumbira kutaura nakola asati adonha. Okay. Sisimeli kola chiripo here. Aripo. Kola makadiko. Tiripo makadino. Ndikukunzwisisai. Inini kola ndikukunzwisisa zvamuri kutaura nekuti inini kana muri kutaura kuti murume wenyu muNigerian ende muri kuadvisa vamwe vanhu kuti vasadhile nemaNigerian. Munogona muri kubva from a place yekuti makambodhila nemamwe maNigerian anga asingaite kana kuti munoziva vamwe asingaite. Asi wenyu murume anenge ari nani. Ende futi zvamataura kuti isusu hatizivi kuti murume wenyu makamupei because it's a very strong statement for a woman who's married to say kuti hanzi murume wangu can never do this, murume wangu I know he at the back of my hand. Imimi ndimunenge mutoziva zvamakapa murume wenyu kana zvamakamuita zvinoita kuti adisclose even to the point yekuti ndikuda kunouraya munhu obva akuudzai nekuti hazvisi normal kuti munhu wemukadzi akaroorwa mumba arambire murume wake marambiro amuri kuita. Imi ndimunotoziva zvamakamupa nezvamakamuita. Saka I just think kuti this debate tingakwanisa kudibeta nemi nekuti unoromba wasingazivi kuti anoda unoromba. aiwa kola vamwe havazivi mamarriages anosiyana. Munoziva majority inenge isingatozivi. kola vakadzi vese vanoziva varume vanoita madrugs. Kola vamwe vakadzi havazivi. Murume anobuda pamba achiti ari kuenda kubasa. Mino kana makaona series yakanzi Who the Fuck Did I Marry? Murume anobuda pamba iwe chibuda kuenda kubasa iye achiswera achinotengesa cocaine train station kana wherever kwaari kuenda iwe achitouya nepay every week achitobuda akapfeka worksuit iwe usina chaunoziva. Varume havarambirwi asi murume kana muri kumurambira inini ndikuti murambire nekusingaperi. Ndozvakakwirira chete kuti nditi inini I'm with you kana murume wenyu muchiziva zvamakamuita it's okay murambirei asi varume kunze kwavarambirwi. But on another question, Nai David, why does your husband buy all the properties and put them in your name? I don't go take it because he trusts me. And also, why would you let your husband buy property and it's not in your name? No, in this day we can put in both names. Since we are husband and wife, we can put in both names though. But mama both names. But kuzotenga in Nigeria, yes, property can be in his name because in Nigeria there's a different law. You understand? There's a different way they do things in Nigeria in terms of like women. Sometimes they cannot own land in Nigeria, and it's Mama, but can I say something? Can I finish what I'm saying? You understand? So I find out you bought property. You're not making any sense. Okay, all right, yes, Mama Sisimeli. Ini zvanangada kutaura zvokuti zvonika haungarambire murume. Sisimeli unozoti murume anogona kuuya mumba munonga achiita the perfect person panzoguka vanenge vanogona kutora madrugs kuti panosvika kumba anogona kukuita like kana 10 rounds uchifinidza kuti murume wangu haana kumboura panzoko but anenge atora zvakawanda panzoko. Varume havarambirwe. Sisimeli ndimi makandidzidzisa izvozvo mashoko ekuti murume paanobuda padhoa paka haarambirwe. But the fact that you wakuya uchizvoni ndakaita so murume wangu hadaisoka, that's where the problem is. Politicians iwayo, it's a very dirty game. Vanhu vese tinozviziva whether vari kuUK, whether vari kuSouth Africa, whether vari kuZimbabwe, it's a very dirty game. Vanhu vanoita zvakawanda. Some of them anogona kurara 48 hours asina kurara because anenge aisa zvinhu mumuno make kuti asarara. Does not even know what even to drink alcohol.
kana kufuta fodya chaiyo unofuta sei. Maybe murume wako David, my is sister, I'm his David, side my man. sister, David, my sister, let me help you. I see, let me help my sister. Let me help a sister, guys. Let me help a sister from a mother. A motherhood point. She's a young sister. She's a young sister. Akarorwa 14 years chete apa ane murume wake. My sister David, kuona kuchembera kudai kuita imvi kudai in life. Takambochimhanya chamuri kutaura ichi. Takambochimhanya. Mukadzi kana muchimbona mastories aya haasi mafiction ekuti mukadzi anokudza kuti ndakagara nemurume wangu. Pane comment yakanyogwa pane statement yakasarisa nchiti what is the worst thing that your husband ever told you nesuro. Mukadzokera pakomedi pane komedi yemukadzi endatomubata mukadzi auye nenyaya yake akataura kuti murume wangu akandudza shoko rekuti anditika asi not knowing kuti anga asingandiudziri one point yekuti mukadzi wake aitondiudzira kuti haadanani nevakadzi angashota nevarume nguva yese. Saka he was comparing me to men. Imagine mukadzi ave nevana 4 andika that could be maybe probably 15 years or more. Akugara ari kuti ndine murume wangu mumba, murume ingochari akurana murume. She did not even have a clue. She didn't know. Probably she was one of those ladies aitotaura kuti murume wangu hazviiti. Pamwe murume aitouya pamhepa pachitukawo ngochani. Iye ari one of them. Murume unogara naye 25 years ende usingazivi speech yemunhu anonzi murume. Kana pane chinhu chatisingafita kaunderstanda pano pasi chinhu chinonzi murume. Mwari vari straight forward vanototudza kuti ndoda zvakati we can understand God better than these men varume. So in future zvangu kungoavoida iwaya madhibheti ekuti unozoita kunge uri kuatakwa nevanhu. David, avoid saying kuti murume wangu inini chakati haiti. Ingoti ina handizivi chandoziva nezvandoona kana ndine imba. Because zvaanoita kunze varume kana pane vanhu vanochengeta secret ndo vanonzi varume. Isuti vakadzi remember toremegwa ka ndosaka chiwoita makuhwa tichiudzana kuseruko. Varume murume anofanayo zvakawanda zvinobuda afa. Musi wefuneral yake kofini iri apo ndopo vanotanga kutaura manje vamwe kuti zvakati ari mupenyu kudai namwari unomutrasta ukati ndewangu ega ukati ndinodai. So kune zisecret rausingafi wakaziva riri kuseri. Saka never put that too much trust in a man because murume anokurasisa my sister. Aiwa pamukurasika pano 2 apa mukurasika pano 2 imukutaura nyaya dzecheating handitika nezvi zvemadrugs handiti inini kutaura overall kungoti murume can keep a secret. I have said it twice again kuti inini zvimwe zvese murume wangu angaita zvinoziva anokwanisa kuita ka he might cheat paanobuda panze handitika I don't know. I cannot testify for him. Mboro ndeyake handizivi zvaanoita naye panze paanobuda panze apa. I don't know what he does handitika. But in terms of zvinhu zvakaita kunge madrugs that I am saying inini pachangu because I am 100% sure of what I married. I don't know if you understand. I know what I married handitika. I know who I deal with mumba handitika. Ane my weaknesses ake but it has nothing to do with drugs. Kana makawana madrug dealer whatever even kamubvunzwa kuti drug ririchi he cannot even describe what it is but anozwa kuti idrug. Anokwanisa kuudza kuti uyo ningi naningi drug dealer. It's not every Nigerian who's a drug dealer. I even got a friend who was married to a Nigerian but the guy even works a normal job in America and they live a normal life as in whatever. So it's not all of them. In my advice was not pertaining to my marriage because I know where my marriage stands. And 14 years I have had somebody, and you understand. And I will not even put my children in danger because I know how dirty these things can get. I have seen it and I know it. I don't know if you understand because even you won't the area put them where into danger, but your husband will do it behind your back. He would That's never. what you're saying. He would you're saying never you'll put his All children. right, Mira. With his life culture, he would never. Oh, I send that pizza. You can this your problem. Anyway. You are pizza. You not aura like you are bipolar. You drunk all the time. You never teach. I wouldn't think bipolar because you said it yourself. You said it yourself. You said it yourself. Maybe you are used to seeing the drug dealers and all sorts of things. I don't see no drug dealers, unfortunately. So yeah,
because you are always like on another level all the time. Yes. I came here to stay because my simile to give warning also handitika ndezvandafambira kuti I give warning. Whether muchida kutamba muchida kubvuma, I've told you simile nyange murume wangu izvezvi nhasi mukati whatever anybody who knows me the real me, you understand, nyange inini vana mai vangu chaiyo vanotofunga kuti maybe ndakamudyisa kana tichi, but handina kumbobvira ndamudyisa. I don't even know kudyisa munhu kudii. I don't You're defending your husband too much, sis. David, ipapo ndo pandiri kuti handika what varume zvavanogona kuita. I'm not saying kuti your husband is doing that, but I am saying kuti varume vanogona kuzviita. Ipapo pauri kuti inini hama dzangu dzinotopupura ndoti ndakamudyisa nokuti zvemadrugs anogona kudai, anogona kuti vachitokusurprise, ane surprise kuseri. It's only you don't know. I'm not saying that he's doing that. Get me right. I'm not saying he's doing that. But part of the syndicate. Kuma warehouse and a period. 15 minutes. And then you won't know. Like that, like just they don't do it like that. The same way we have Zimbabwe societies, you understand? Pamoja kuma countries Pakistani, pane zvinonzi Zimbabwe societies anditika. Vananta Zimbabwe societies they all gather anditika. It's not like he goes to anybody's warehouse. You understand? He does not go to anybody's warehouse. How do you know? Nobody kuramba yezo ipapo. You're not 24/7. Those are good kutaura zvacho kuti ndibendo laina wangu tiziya pa ibotaura aiwa ndoda kuti ina ndoda kuti vakoma munhu haungazivi zvese about your husband and say he's 100% perfect. Only God knows what's happening behind closed doors. Not isusu vakadzi. Isu vamwe tatora marriage 13 years, but I don't know my husband fully well like that because he's a human being. Me 23, I don't know him. I don't know him. I don't know him. 23, I don't know him. They all called zviri right. Why vachizosungwa kuNigeria vanhu vachiita zveoccult? Why vachizosungwa zvimene? Because illegal. Listen, I'm trying to explain to you something. Let me tell you something. Because sometimes you also have to be telling us something. Can I speak? If you want don't chaga yezo gachiku chaga don't chaga ganchiku undu wane manje kodanya zondi chaga undu wane aiwa internet time yako. I've got your time. I really don't have time for people who like to bully other people. I'm not bullying anybody. I'm asking you a question. I'm asking you a question and we're having a conversation. You're saying that I'm trying to say something. Why can't I speak freely? Why can't I speak let me say something. Because you always have something to say. Is that a nice thing to say? She's really nice. Am I supposed to get that kind of tone from somebody? You understand? Am I supposed to get that kind of tone from somebody? Slow down. Why won't you not? Why can't she slow down in a speech and be polite and just in Dambo Makola is aware Dambo Matuke? Daka Naboneta Nakola Samboya. Can I no one out it? Can I answer? Yeah. Okay, I'll answer. All right. Sisi Melly, inini andisombotuka munhu. Ndangoenda ndichibvunza ma-questions ekuti zvoni because paangachitaura nyaya yake angachitaura zvimwe zvinhu zvatangachida kunyatsonzwisisa panyaya yekuti zvoni ma-Nigerians ndangada kunyatsonzwisisa kuti aiwa murume you can't say kuti ma-Nigerians varume vese they're all the same. It doesn't matter kuti anobva kupi. Number two, the other thing that I wanted to say, haungapupurire murume. Sisi Melly, I've learned that from you. The reason why I've learned that from you, my nyaya dzenyu dzakamboitika and everything else, ndinodzidzira panapa. Murume paanobva panzapa, paanobva padoo pakoka, hauzivi kuti anenge achinoita sei. Anogona kunohura, anogona kutora zvinoiswa mumino, anogona kunoita sei. The reason why I'm saying that it's only 5 minutes. It's only 5 minutes. Yezo, anenge atopedza utotsuka kumba. 5 minutes. Mrs. Melly, the reason why I'm saying that.
What did you say? ndakaenda kuchurch ndakadana napastor wekuchurch for 2 years ndinoisa yegumi papulpit mukunzwa pastor achizodzoka kumba kwangu pastor ari kudonhedza vanhu nekunamata but after service aiuya kumba kwangu 2 years married men. And ndinozvitaura panapa that's your story. This is why I'm saying that is your life story. You can't trust a man. No matter what you do, no matter what. I'm not married or anything. But see, you can't listen, David, you're not allowing me to talk. And then after that, you're going to say I'm bullying you because I'm going to raise my voice. More than 1 minute. Let me finish. Why you've been speaking for the last 10 minutes. Drug dealer. Get over it. That's the fact. Just get over it. The minute he leaves the door, you don't know what he's doing. Just understand that. Maybe I'm even his side chick. I'll talk about Zira. That's what I want to say. Bye-bye. Yes. Show me 10. Give me money for people use too much emotion. Javana Hazel. I'm my life story act and that's your life story. And in I've got my life story. I've told you kutika na muruma kaenda panzi. Anu kasa kutohura 2 minutes. It takes 2 minutes kuhura. And ipapa ningambo mpupuri kuti ahuri. And all right, Lina. Thanks. Stop. Manzwa mamutso zvandira simeli. Andinga mpupuri kuti hau kati anohura. Ndisisa ipapo. And but pane I don't know what they are talking about. I for the thing they have money. I'll talk with this. They really don't have money to make goods. They do petty trading. Petty trading. Havana mari chayo. My drug dealer. Amukutaura. I think I'm no muchitara nyadze my drugs. Ndikatomuti vanhu vari kufunga unoita madrugs shamari. Uya ukambokontribhuta ukatimbonzwa wambotudza chiko kauti inofamba sei. Yeah, munhu anotozvifarigwa nelife haaiti zvemadhira ndandikuti atisimendika ini munhu mangu ndinomuziva chaanga atoita kutohura kunzo odzoka mumba but in terms of like hana anotouya achikuudza kuti ningi azoti ningi uya wazoti nyaya dzake dzese anouya achikuudza makagara apa anotokuudza tunyaya twese kuti ndazodai handiti kuti haahuri ndosaka musati ndoti he is perfect. He is not perfect. Anokwanisa kutohura ari panze handizivi. I cannot vouch for him ari panze. But what I can vouch for is kuti izvozvo zvemadrugs haaite. Handitika. Ini ndakuudza ndega kuti aita panoita politics. They are forced to do mangirikini mama oats. Handitika. Handina kuuya ndichikuudza ndega. Ndanyepa here kuti izvozvo. So why would I come and tell you zvirizvo? Mutso zvandota simeli. I am the one who's telling you the life. And Saga Mungandi force, you can't force me things that are not there. I told you that most of these Nigerian boys, all of them, most of them, they join cultism Vakudara. They are now like my levels, and my levels are and it's Vamacho Vatoran Kurum edges and Baba Bedu Church, Vator still my cult. And Munsa, once you join, you are just a cultist by Ingrid. But then there are now different sections. When there are different fractions, there are different sections. Munzusa. They are there, it's like a brotherhood. They come to help each other. Let's say I got a problem. They come to help each other. Let's say Munambira marry, cultivate transaction, marry, maybe go UK. And he calls the brotherhood, would okay, fine, help me to find this person and Birachi marry. Mansos and Dutara. Vanokutsvaga vokuboko ndo maitiro anoshanda ndozvavanoita izvozvo hapana munhu unouraiwa hakuna munhu anoti hazvekuita zveblood money zvavanoti hazveblood money because dai blood money yaishanda tiri rich tese handizive zveblood money. I don't know about blood money. I've never done rituals to money. Maybe vari kuvanozvita, I don't know, but people have different beliefs. I don't know. But I tell you what is going on in my own life. And something that even right now, I've said it in front of my husband, if there's anything I'm hiding, that tota ura pamsupambere murumonga hapana atobva kwaabva izvozvo akutonontambanana and Shona ndindamutranslate kuti yes, they're saying you do drugs. Huh?
Do they know that drug dealers don't have money? Drug dealers actually do not have money. These small Nigerian drug dealers, they don't have money. They really don't have money. What they do is they work for profits. They just pure consignment. I've told you that is a politician. No, I saw a politician. Is any Mary? Kuna mama politician. Ninga sina ogana senda sorry about politician. Another question is also another situation. It's not like only is the only one who brings money to the house. I've got 4 degrees. Similarly, and did 4 degrees. And I work for an American company. Jandiri Papa and Saka. It's not a matter of kuti America Mari anayo. So both of us contribute to the what? Mama, to the pot. question. Uyu, kazi No, Asikuona imiri moya tokunduza. Imi nanoshandira American company kushuwa kudaro. Mungu wewe unosora pasio media unaiwane piwe. Because I work remotely and I work on a computer. Computer so I can afford to be online. Ndakabata my phone. I've got 3 phones next to me and so I work online remotely. I work for a company in Texas and you understand? I'm a business developer. So in basically my business, I work in a manner like whether I'm calling someone in Nigeria, I'm doing business with someone, I go wherever the business. No, I don't do I'm talking about what I do. It's all about salvage. They do salvage. So right now, okay, fine. There's a container that is somewhere, and that's a chicken and get it. You see, Kola, many. Please, can you? I was going to time you just over talk it. I'm talking about my job. I'm talking about my job. Boeing and so what this company does, there's insurance. It's almost like an insurance, but they do on a commercial level. And so they now look for buyers and to buy that Boeing and so that they salvage their losses, and I get commission for that. So imagine if you're selling a Boeing, how much a Boeing is, and the commission after you sell it. So imagine if you are selling a ship vessel, and a ship vessel take a ship whatever, and someone buys it. How much would it cost? Think about how much it actually. You understand? So think about the commission I would actually get. I don't understand. So that's the company I work for. So I can afford to sit on the computer and I'm working. Those are not going to choose I can afford. After I can show you I've got 4 degrees. And this is I'm even working on a PhD. And this is like in the Nigeria and read them. I went to business school. My sister went to business school. Now I'm pursuing a PhD. I'm a you go, girl. Sisterhood. Yes, I like that. I'm proud of it. Saka, Mama Sisi Melly, can I just ask a question while she's quiet? No, because you are trying to size me. It's not about Sisi Melly. Mama Sisi Melly, can I ask some questions? In Sisi Melly, I came to Sisi Melly Sisi Melly kuti vangashita warning to my parents, and I'm like Sisi Melly, yes, you're right. But and the way no, but the way you said it, Mira, you came for me. And why it are now you became refusing to be about asked me. questions, because you are that's the reason why. You're a wild dog that cannot be and I don't want to ask you my deep question. Don't go for my questions, Mashoma. Thank you. Okay, first and foremost, you were telling us about this whole business, your account and everything.
You know so much for somebody that's not invested, or for someone there who is not in it. That's my first. Wait, let me ask my let me three answer that question. questions. One question at a time, baby. One Go question at a to time. My questions down. One Because question. your questions need to speak. Just work with each other. One question at a Mira, time. let me just. You say I know Mira, so because you- much. I know Okay, so Mira, much let me because I have finish the seen question before. first. I have got a Number two. relationship with my Number husband two question. where he will tell you. I also don't make depends I know, because you're not allowing me to talk. All right, Sister Melly, me take 30 seconds, 30 seconds. See down my questions at E. Okay, you answer them. Answer. You say you know so much about cultism. Why do I know so much about cultism? If you're not Like I involved said, in it. That if you're not involved in it. I've got a husband who was initiated into cultism in university, and I asked him what happens in cultism. You understand? I am curious about it. He told me since I met him when I was 14, he told me this is what used to happen, blah 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 blah. And you even right, they even call each other with names. They don't use the right names. You understand? Everybody's got a cult name. Everybody's got a cult name. And he told me you understand? Okay. Saka he's not active in cultism. But right now he has access. I've told you that you cannot leave the cult. That's what I'm trying to say. You are both so oh my god. Find a Nigerian in UK, they'll tell you about cultism. Just ask, they'll tell you, they all know. Okay, my next question. Okay. So, anyways, you haven't answered my question about this cultism. You know so much about cultism. However, all of these things, but you're not involved. But Murumoko is partly involved because he still can't leave it. Anyway, that's what I got. Nigeria, guys, Nigerian church auya atiudzewo nezvecult. Munigerian church anotaura chinigerian uya auya atiudzewo kuti chii chinombonzi cult. But imi taura henyu muri two ndichimbofunga kuti ndiani Nigeria ndingakati. Okay, my second question. Nigeria like to imitate America. They like to imitate America. And so again, America invested in my sororities. You understand? Those are my brotherhood. But Nigeria used it differently. You understand? So they thought they were copying that part. So now it's not like a cult. So it's not called a cult. That's my black ass, or they call themselves Vikings. They've got different types of names. It's not cults, but it's like sororities. Eco America. That's what it is. Okay. America, American University, kuna sororities. You understand? And those sororities are used generally just what I was in this sorority, what. They help each other in the work, like in life. Like, it's like a brotherhood kind of situation. That's how it is. Okay. But also now, Nigeria just took it now, but it now became like a cult. Okay. Next question. Let me ask. You said Kutijoni Murumoko is a politician. You want to send the business. Why is it that you're interrupting me when I'm talking? No. You want to you see? You're interrupting me. We're all trying to understand. Sis, we're all trying to understand. Nigeria. Asindofunga pamwe angada ngobvunza ke kunsisa. She's like this. When you lie, you can't keep up a lie. I'm trying to ask you questions. I cannot keep up a lie. If I'm lying, then there's no problem. Exactly. So there's no need to lie to this. I'm the one who came and told you. Men are like this. I'm the one who came and told you. Just say your man is a boss over there. That's it. Your politician, Nigerian fake man over there is a Nigerian whatever. Don't make me say things and sing at the kuta because we're trying to have a nice conversation. Anyways, back to my conversation. You said that you work for an American company that ships things, boats or whatever you said. What is in those containers that you're shipping left, right, and center? Right. Kupusa kwako, your dumbness, your stupidity. People ship things. I said, what do you ship there? Don't go around. What do you ship? What is those containers? Company
Let's say it salvages goods. Do you understand what salvage means? Goods? This is insurance. No, I don't basically. understand. Goods And can be anything. For example, right now you'll be shipping a container full of chicken, it is frozen, and then it exceeds my date, or maybe temperature drops more than what it's supposed to be, and that means that the container chicken is now spoiled. The person cannot take it anymore. Insurance has to now pay for it. They now pay moon, but they can't lose the money because the chicken is not really bad. And so they now look for a next buyer and at a cheaper price. That's what it is. That is what it is. But because you're looking for a different answer with your madness and your craziness. So basically, you're telling me that you sell frozen chicken from America to Africa. Is that what you're saying? Make me understand. I said they work all over. SIS MELLY, that if they work all over, and the company works all over. For example, you can hear that right now, ku Venezuela, ku China, kunema products akati, and they are defective. Maybe pani hospital akavara kuna America, and they've got my wheelchairs, my beds, they've got all sorts of things, and they are looking for a buyer to salvage because it's insurance. Insurance tries to salvage its losses. So that's what I do. You understand what I mean? I am a business developer. I develop business for them in Africa. You understand? But still, I also broker for other countries as well. So that's the thing. So you sell expired chicken to Africa? Because we're going back to the chicken insurance. You said chicken. Let's go with the first example. The first example that you use. I want to learn. And I expired chicken. That's the question. It shows that what the chico, what is the chico? John, we're vegetarian. Don't you know that I'm an Uber driver for Prince Charles? Go and Google me on the Buckingham Palace website. I'm there. What type of surgeon are you? Okay, what type of surgeon are you? What? Do not get the imbwa, nyoka, that's the kind of surgeon I am. Yes. That's my surgeon. A vegetarian. What Don't you know what that is? Name for that? What is the English name for that? Yeah. Degree 4 and you are still just learning. I did the BCom in finance and insurance and risk management #1 and then I went to university. That was at Wits in Watersrand. Then I went to Stellenbosch and I did development finance. Then I went to Stellenbosch Business School and I did another degree in development finance. It's a master's. Then after that, I did also in a degree with Texas University Business Analytics. You understand? But I'm now pursuing a PhD. But pursuing. I said I am pursuing. I said I've got one from Stellenbosch, one from Texas, one from Texas. If you can't count. I said 4 degrees, mommy, 4 degrees. SIS MELLY, if you finish, I can even take a picture for you. I'll just hide my name for you. And that I can give SIS MELLY. Don't worry, I won't give you. You're a dog. I'll give SIS MELLY money. Thank you for the stars. Thank you for the stars. Right, Papinda with 3 I do watch the Katimbons. Why tomorrow? Tiribondo ngopinda papa nongorongo interrupt 2 minutes. Nyayenga tangwa na SIS MELLY is something very important in the diaspora in Zimbabwe, all over the world. A lot of people, a lot of young girls, they are undergoing a lot of things. Pane ma sex chains are kuitika, pane vanhu vari kutiziswa, pane vanhu vari kubiwa, and
And I think it's important kuti nyanga yatangwa naSisi Melly ienderere mberi. I understand maybe you guys, there's some issues, but there are people that really need to, know what's happening. There are people that really need support. Pane vanhu vari kudida kucounselwa, people that need those connections, those links. Saka, if possible, please, can we carry on with the conversation that was being had previously? Yes, It's very important. I will definitely listen to that. Jani, No, that's what I Buda udzoke. Jani hauna green button. Jani hauna green button. Buda imbo exit live wobva wadzoka futi unodzoka wane button. Imbo buda udzoke unogona kudzoka wane button. Right now hauna you can't be edited. Hauna green button. You can't be edited. Hauna green button. Buda udzoke. I came for Sisi Melly. Chiko wanzi ndiri veti ndiri surgeon yembwa uri surgeon yembwa kudi kwacho. Sisi Melly, what I came for ndandafambira nyaya yenyama kutaura zvakutaura munhu tazongodivheta zvedu kuuya kutaura mapersonal. You understand what I mean? If I was lying, Sisi Melly, I would never even come and tell you. I've got no reason to tell you. You was a but why exaggerate? That's the problem. I did not exaggerate anything. Actually, the problem is that you think it's exaggeration because it's not happening in your life. This is my life, my lived experience. You don't have to like it. And you don't have to like my life. You don't have to whatever. Everybody's got a lived experience. Thank you. Sisi Melly, you are right. It's something that I also tell people, Vastana, please, especially with Zimbabwe. Vanomanyira zvinhu zvavasingazivi. And I mean, from here where I am, where I'm in South Africa, especially Zimbabwean girls, vanomanyira zvinhu zvavasingazivi. But if you try and advise them, like what she came and said now, kuti iwe unai mu Nigerian. And you understand what I mean? But remember, in experience, it comes with experience also. Whatever you see is not what it looks like. Zvimwe zvacho zviri dangerous. And kurora kwacho kanonetsa. Maybe unongori single mother, unongone vana, muNigeria unoko approach. Then you say kuti achakurora. He will never marry you. You understand? But see, that's what I actually had come to say kwamuri zvangu. Before we are so that's okay. It's one of those things you want to Facebook streets. It's one of those things. Rudo Charity. Rudo? Yes. Yes, Sisi Melly. You have something to say? Yes, I have something to say, Sisi Melly. And then don't go support our caller, you came with a very important topic, and for some reasons, I feel that I'm going to lead you astray somehow, because there are people who really need this information. People, I'm in the UK, but the raise awareness, it's not just the girl child that's being targeted now. Zimbabweans, the boy child, Kutangera 11, 12, 13, they are being groomed to be drug dealers, So this is my story, this is what happened, and this is how I found out. Ndakangosangana ndapinda hangu mu Audi, National Lido Audi. Ndikuita shopping yangu. Ndabuda mu Audi Lido, and then I met this guy. Angakatomira, akatondona nchipinda, then batomira ushkachi, ndabuda. And ndakapindamo, I was in there for like a good hour and waited for that whole hour. Ndabuda mu Audi meme, bachoita ndona ipapo batujeka moteke bantuto, hi, you're very cheap, you're very beautiful, can I have your number? Banangota, okay, fine, go. Banampa number, yeah. And then batutunga kutaura, and then he came because we were supposed to go out. But then taking out like on a date, and then I can go put on what I know tenga fio basia wallet. I'm not teaching I wanted to for a wallet. It's not something I normally do, but I go for a wallet. Then I saw different IDs with different names, different bank cards with different names, and Zimbabwean one of. Oh, right. Zimbabwean. But I got an eye, but I can tell me about joke. I got told she can take about our wallets. But now was autistic and started to share on the lip. But I don't have to say, But I know she the Angolima, I did not know. Depending on there's something going on. Send up and I took out her but I was trying to get information. I'm a single parent, then when I'm like, Adukura. And very soon I
a teenager, so I really wanted to know, okay, why would you have, as a Zimbabwean, you expect to become a Nigerian, but you're a Zimbabwean, so what's really going on? So I figured out because I got to go grown 11, 12 years in the program target. So what happens is, as you grow up, can only you're at the bottom of the chain. As you go up, you get higher on the chain. Bottom of the chain. Yes. But you grew since body teenager or my 20s, not to work with all sort of sorry. So I had to say, and Bosunga, and I can deal with kind we work in police, the police are in on it as well. UK. UK. So January, like for the past 2 weeks, I got away. I can't go away. I need Basa. You know, I know Puma details and the Basa a proper job. You're talking about question or anything. Ane mota wanye anoshandisa isiri very fancy, you know, but vanogwana mota dzakawanda dzisina anonzi ma number plates dzanonga achingodropa around randomly. Ane imba somewhere yaonoitira zvinhu zvavo zvese. Yeah, that's a fact. It's exactly. Nezvemba. Saka what happens is nemapurisa vanogwana someone on the inside. Saka panenge vakuda kubatwa ese muno. Yes. Vanenge vakuda kubatwa ka vanotipwa off otoenda out of the country for maybe a good 3 or 4 weeks and to disappear. So my whole point is it's not only the girl child, especially my parents say good journey baba na mai vanoenda, you know, kunnight, you know, you don't even know what's happening with the children. These kids are very good at hiding it. And maybe I can't do anything, but I need bullet tuned kumsano. And is he into drugs or fraud? Drugs. They are targeting. My whole point is it's not just the girl child, and they are very good at hiding it. Because you have to go to the hospital. But this is no to meet someone and pretend that identification yes so hospital, someone else was brought in. I got to identification and again the same name. I got to admit to hospital, hospital. So this guy absent from the Nigerians. But John got higher up the chain. So it's not just good to Nigerians, they're grooming Zimbabwean children as well. And Uchita night shift, my day shift, you know, even that involves them. And I feel like my Zimbabwe is the problem. We say could renovate our die, but they are very good at hiding from us. They are. They are. So it's something I was going to come to you with. Kanandana Swana information. I'm still digging, you know. But I think you'll find out how far does it go. So I'm still getting my information. I'm still digging. But I think most of these information but we need to raise awareness. Yeah, we need to. Especially now that we're thinking the UK is the safest place, the safest country. Now you are telling us to also then we are stuck. But you gangster in the UK. Gangsterism in UK. Gangsterism iripo, but taiti kuri safe in terms of like the law. The law taitika is very just and very fair. But now if we get people that are involved, then part of the era. Where you know everywhere there's always a corrupt policeman and everything. There's always someone who's corrupt. Of course. And also it also comes from greed. Like when I Louis Vuitton. Mwana kwachida zvinhu stereki zvokuti iPad ka life kari soft mwana ngaida iPhone, the latest iPhone. Those are the things that push children kuti vaite zvinhu zvisina nebasa research because they want and you know and they are seeing social media now they're blowing money vachiita sei asingadi mari ndiani, you know, so they are really also looking for ways to make it, you know, ndo zvimwe zvacho like, you know, it's not, I'm not saying kuti please, I'm just saying kuti
social media also power na pressure Yes. kuti atanga ita zvinhu zvisina nebasa Yes. nokuti anenge akuona kuti kwa Yes. iphone nhasi iphone 14 iphone 15 iphone 16 every day new iri kubuda mai vacho havasi kuafford, you know, kuchikoro there's pressure, you understand, some kid has come with a new iphone anenge atoapa pressure, so you can see that the societies that were raising even vachoka I mean kwekuside kwenyu kunoku it's pure, the girls are pure greedy, vanototsvaga kutoita zvokutotsvaga chaiko, kutsvaga munigerian, you know. Ku UK ukoko I think it's also pressure yekuda maLouis Vuitton neka soft life, nekuda ka soft life No. Then but handizivi kuti it's a big, it's huge. Then it's huge. It's huge. It is because even wakafunza my reasons are okay, why are you doing this? You've got a proper job, why not just stick to your job? And so yeah, but then even Maskana Bacho said they want Nigerians, and because Nigerians on are frauds, when I go to think I'm Louis Vuitton's, you know. Sakainini also, why should I be working for peanuts when I can make more money? There's even one boy I saw on Facebook, he's Zimbabwean, and kamkomana he flaunts and he lies that I know Drefandeg and it, but the way he dresses, you understand, it's a typical Nigerian way of dressing. Everything about him and it's a typical way of what? Of a Nigerian. You understand? It's a typical way of a Nigerian. Saka unotonoti mwana weko life yake yada kurarama, unoona achikwira ndege achimbotaenda kuDubai akabata zvimafoni zvimaLouis Vuitton nechi, you understand? Ndikati sha usanyepa kuti uno pilot iwewe other one watojaira kutamba neteam iri, because ukacross a road, like, you know, if in our areas like where we stay, my area, there are a lot of Nigerians and I'm talking about young boys who are not driver motor, latest cars, motor ambishi, like kamwana kadiki kanenge 18, 7, 19, kanenge 18, 19 kachidriver motor chaiyo ushoti mari chanenge aiwonepi chaiso kuti vabereki vacho vanonga achitambira mari achiti mwana awana kupi mari, you know. But still vabereki vanongotambira mari yacho somehow for some strange reasons. Zvimwe zvatiri kuparadzana zvavana izvozvo zvokuti vabereki, because taona mari, especially African parents, taona mari tinobva taivhunduka zvokuti we don't ask questions. Samai vamataurira vazorohwa nehana vaona mwana akufuta manje because vaifunga kuti chii, but hapana chavanga asi. All the clues were there but she chose to ignore it because number one, 16 years mwana ari kugara neboyfriend. Imi 16 years mwana angagara neboyfriend pakati 16 years achikutengera zvinhu uchitambira uchigamuchira ka handiti. But nokuti wazoona mwana kwakuputa wasoti zvashata manje, but pese waifunga kuti chii chainyatsokuitika pese apo ungafunga chii chikunyatsokuitika, you know. Saka it's just an issue of like there's a serious issue that needs to be done, and this young kuti vana vacho vanodzidzisawo sei kuti vasada zvinhu. I'm talking like us raising this awareness to parents here. Antika vabereki vari kutoza zvinobvundutsa like nyaya yatatichita yai antika inotovhundutsa. I heard kuti party 5 ne party 6 dzaveko, so I'm gonna bring it a little bit later. Andiona, so vabereki pavanonzwawo izvo vanotovhunduka vachataura nevana vavo. That's the only way we can do, because vana vacho munongozivawo vana vacho havatambiri kumaplatform edai, vanenge vari kuTikTok nekuInstagram. After you've been introduced to that life, Kasimili, pane musikana ndakambosangana naye muZimbabwe, ndakatombomuti there's no need for you to do this, my sister. Uchiri mwana mudiki, dzokera kuchikoro. Handitika, that was some 10 years ago. You understand? While I was doing, I think, my second degree or something. Ndikadzokera kuchikoro. Ka life kwaukurarama kaka akana direction. Akazonyura muinbox achindi kutsvagawo basa, even nemusikana basa ndakamitiswa, murume wacho akazotiza wekunigeria akadii, you know all those stories, you understand, you know. But ukaudza munhu panguva iyoyo kuti zvoni siyana navo, people will come back again and attack you. Handiti sematakirwa ndanda kutoitwa inini kuti zvoni iwonai, you know, that kind of thing, kuti uchaudza vanhu kuti usanikirikina. But I have seen another life, you understand, another life that I never thought I would see kunevana now, you understand, another life that I was shown.
not panapaka. Imagine I've got a girl child, and I told myself that I will never introduce my children to this nonsense or even these people. You understand? I'd rather have them vatambe nevarungu muno mu Cape Town pane kuti vatambe nevanhu verudzi wavo, because they will get my bad habits that lead to nowhere. Ndo zvacho izvozvo. But there's nothing you can do. Mwana anongoita decision. Mozai mune vana vatokurawo anongoita zvaanoda anongoita zvaanoda, hauna zvanoita mwana chaizvo. But you can only advise nice life, vanoda nice life nice life they want life. Go Fred moro. Hi, Sis Melly, muri boere. Kwata vele boss kuti Fred wala yadenga zvakaomba zviwa. Pushe kuti sei. Kunzika here Sis Melly. Tikukunzwa aliswaga. Aiwa nhasi ndani ghost rakanzi Fred, otherwise ndimuchembereri leni. Alright, yes, okay. Ndauya zongotaura nyaya yangu ndichitobheka zvamukuta nezvekutaura nemakola zvese zvekuti grid ndo inototituma kuita zvimwe zvinhu zvatirozopedzisira taita, but sometimes ndinenge uchiona kuti zvandiri kuita hazviite. Saka inini nyaya yangu yakaitika muna 2020. COVID. So remember, you wanted to tell me the story. What if I don't want to say COVID payanga yakupisa manje madhezi ondani chiri kurussia sisime. Saka tiri kurussia uko ataigara mumahostel tichitendawo kuchikoro chichichi zvakanaka. But COVID yakupisa tachaiswa muquarantine saka tisikabvumidzwi kubuda kana kudiwa. Ingonzi unobuda uchinotenga grocery wodzoka muhostel. Zvekuenda kumaclub kana zvekungonodyawo kunze zvavisachaita. Saka ndakabva ndasangana nomwe muNigerian manje. MuNigerian indichitanga kusvika kurussia like ndiri first year iye aitoita masters. But munhu wekuti anga agara stereka ari murussia ende kuti arambe arimo, he got married to some white woman, some Russian lady, because aida mapepa. Saka abva agara manje stereki arimo, but iye aisada mukadzi, but iye aingoda mapepa. But mukadzi aitoda murume because munoziva varungu vanenge vachibelieve kuti maNigerian ane big kukumba and vanogona chichichi, saka aitoda zvekudaro. But chainetsa apa ndechekuti mukadzi nemurume umwe nomwe ari kurenda achigara kuapartment kwake ega. Saka ine ndasangana nababa ava vamanje. Baba vainda ndikambonzwa nezvavo. Zvaingonzi anoskema vanhu pakombiyuta pake anenge achingoskema. Ini ndasangana naye tatotaura paya abva anditeka underwing yake achindita friend yake. Akabva ati, you know what, ini ndoda kuburitsa muhostel, ndoda kurendera apartment. But kuapartment uku zvaunenge uchiita manje iwewe unenge uchingoinvita shamwari dzako like vasikana chete. Every night pandinouya ikoko ndichichira ndoda kuona pane vasikana chete tofara. Indikati alright. Saka muhostel waibvumidzwa kubuda kana wakubuda zvamuchose wakutirongedza bhegi rako uchitotera kuti ndakunogara kuapartment ende uchiburitsa mapepa esigned list and everything. Saka aiwa vandiitira apartment indandisati ndamboonawo zvakadaro, ndakatoti ndapinda manje ndasainisa mapepa kuhostel. ndatoti aiwa ini ndakuenda ndaunganidzawo vasikana vandaiziva kuti vanogona kufara. Ndadedza vekuswaziland vamwe, vekuSA vamwe nemazimba mashomawo. Ndikati saka kuapartment kuchi handei. Aiwa sisimeli takarongedza tikaenda. It was a very good week. Almost every day taidya out kurestaurant nababa ava. Todzokera kuapartment toita party tichimadoro tichismoka weed zvese chaita. But ini chaindinetsa baba ava ndandakamirira time vachati payment, because ndaiona hapana musikana wavari kumbopinda naye murumu unovata. Havasi kunyanya bata vasikana vacho. Kana tichitamba vanogona ngoyo mudance floor muchingova waindira mese chichichichi, but havana zvavaimbonyanyoita. Saka ndikati chipo chiri kumboitika pano. Ndikati maybe kuda baba vamuChristian havasi kuda kutsvaga zvimwe zvese izvi. Vandasiyana nazvo. Tagara every day vaino withdraw mari kubhengi and vaingosiya wallet yavo patable yakangoshama kudai so vavasingambo account for mari yavo kuti iri kufamba sei kana kuti chii. Kuzosvika mamwe makuseni manje vamwe vasikana vabva vati isu taakudzokera zvekuti vakangomuka ari makuseni zvikanzi taakudzokera kuhostel zvepano hatichadi. Vadzokera tasara neimwe shamwari yangu muzimba tiri 2. Baba vaya pavazomuka vari kuendawo kitchen vari kuona muwallet mavo hamusisina mari. Vatanga pepa mari yangu yabiwa nevasikana vaienda ava and vakaba something like over 50,000 rubles.
baba vaya vakuuya manje kwandiri vakutoti iwe I trust you, you are like my child, ndoda kuti undiudze wamboona kuti mari yaenda kupere. Ndikatoti ina nomboona ndatoshamisika upaipi achatombowabatsira kutsvaga. Unga musikana muzimba waya ndopaakabva ati unoziva kuti chii indakudzokera zvepanapa handichakwanisa, ina handizoti chivindi changu chaiva chii, indasara ipapo navo tega. Ndasara navo tega kudaro ndakabva ndadonhedzerawo foni yangu mumvura nemisteki. Foni yadonhera mumvura, foni yabva yatodzima. Ndavaudza foni yangu yafa, apa ndaitongoshandisawo chi6S mazuva iwawo. Foni yangu yafa, ndadonhedza foni chichi. Ababa vakati it's okay, ndinokutengera foni, zvemari nyangu yabiwa hazvina kana basa, ndinokutengera foni. Ndikati it's okay. Ndaona zuva rapera foni hatina kutenga. Manheru asvika taita same routine yedu, kandamwa futi doro ndingori tunawo ipapo, ivo vari kumwa. Time yekuvata yasvika, indapinda murumu kuti ndinovata, ndashamisika baba vaya vatera. Ndikati nhai Mwari ndoita sei? Apa ndikuziva kuti vati vachanditengera foni. Ende foni ndiri kuida. Ndikuziva kuti ndikaramba kana vadaurara neni ndakaramba panapa foni havazotengi. Apa foni ini ndiri kuida. Vanangoti you know what? Panapa indotongohadhira. Zvaitika. Ndaramba ndirimo murumu yamya vapinda baba vaya. At least she's being honest, very honest. Vapinda baba vaya. Vambozama kuda kundibata ndambotenga kuda kuramba. Ndopo vakabva vazoti you know what? Hapana zvandiri kutomboda like kuita newe, but whatever zvandiri kuita muno ndinofanira kuita urimo. Indikati ureiti. Ndaona baba vaya vatonyatsobvisa trouser ravo, vabvisa boxer ravo, vagozviita nemaoko kudai kusvika pakupedza. Indirimo ndakangotarisawo ndakadai ndakavhura ziso. Vapedza paipa ndobva vatovata paside pangu apo. Indikangotova mheno ndobva ndavato mangwana acho ndobva tamuka. Asi naye Fred pavaita iwo waidii? Ndakangopererwa. Aiwa. Ndakangopererwa. Come on guys, uyo uri munhu wenyama. Wakanga uti kurashia ndanga ndakapusa SIS MELLY. Ndakapusa. Izvezvi hangu. Izvezvi ndo pandangwarisa ndamunhu wemastreets. Maybe ndandichaita something. But madhezo ndakapusa. Saka ndakangopererwa. And ndakatomboita partially traumatized. But ndikati you know what? Ndiri kuda kubva panapa nefoni. Vandavatawo. Mangwana acho aiwa tatomuka vaactors ife hapana zvakamboitika. Tatoenda tanodya. Tapedza kudaro tatoenda kushop kwemafoni. Ndatengerwa foni yangu. Ndazodzoka futi paWhatsApp ndadedza vanhu futi. Takatanga lifestyle yedu futi yemapati. Ndakatozobvawo ikoko ndisati ndamborara nababa vandina zvandakamboita navo. Saingoita uchiona everyday nemaoko avo. Kana SIS MELLY zvakaitika kawanika akandichiona. Pandakazodzwa vamwe vanhu ndakatonzi kuda wakashandiswa zvemushonga ndezvemushonga mukati. Because it's possible, most probably, that he was keeping drugs in that house. Mama Mweri Momo. Maybe he was keeping drugs. Anenge achitora stuff achienda imusingazivi because kuita kane maoko mune uyu vaigona avoka kumboti chimbobuda muno pazvanoda kuita voita kokuita arimo kwanza vakaita ka1 but most probably imba sense yacho yanga iri yeye kuti pane mukadzi aripo musikana aripo vatombomubata handimaona asara oga zvinhu zvake handi voita izvozvo iye achiona. Maybe I'm not going to amena hatizivi hangu but ndotoona sekuti maybe mumba imomo mama akachengetwa madrugs zvamo iye asikuziva mamune madrugs. Mwana vainoitira mutoilet kana vaimona semwana vainoitira mutoilet. Kuti ukaona munhu kandi kuti zvinyatsokufamba zvochiona munhu andi unonge uchiona pono dzimwe nguva kakatasa nemunhu here. Munhu akapfeka here? Tizivi wakapfeka here? Aiwa ndanga ndakapfeka shuwa ndaitova nezitisheti kanda ndakapfeka hangu. Aiwa ndakanga ndakapfeka. Imagination. I know what I'm thinking. Ndofunga mamba ndikatosvika pakubva ikoko manje ndobva ndatobva izvezvi ndava kune imwe nyika. Kunyika kwandiri uku manje ndakazotiwo paInstagram apa because ndogara ndiri paInstagram. Aiwa ndatangwa nemukomana muNigerian. Aiwa mukomana akanaka akanaka. Ini ndikabva ndatongomuentertaina achitaura zvinhu zvese zvaaitaurawo sekuti ini ndinofarirawo soft life. Ndobva papa andudza manje chokwadi hake vedu chokwadi chete aiwa chokwadi ari kuchibvujura
for your lived life. Zvikanzi chibwese zvitiri muEU iwe mushikanzi, you know what, iwewe ndinoda kuendesa zvakatoitika muna December umu, ndinoda kuendesa paholiday, like I just want to meet up newe because uratidza kuti uri munhu ari bobo, uri munhu akasununguka. Ndikati alright, zvikanzi saka toita sei, tobhuka madays api. Pandatomudza madays acho, pepe atotaurirana, ndakatengerwa flight ticket rangu business class rekuenda ikoko nerekudzoka kuno kunyika kwangu. Ndobva pepe azvanzi zvoni kozi nikusiti kwandogara kusipo kune airport. Akati you know what, ndichakupa mari yetaxi yekubva kusiti kwako ikoko uri mutaxi mako kunosvika chiri kuairport wouya. Ndobva andudza kuti nyange ukoyo usina kurongedza zvako hembe togona kuzongotengawo kunoko. Ndikati alright. Yasvika day racho aiwa ndakatoendo, but ndandiri a bit nervous manje zvazvekuti nyange ndichisvika kuairport ndakatomboita diarrhea chaiyo kutoita manyoka muairport ndaitya, asi ndikati aiwa indoramba ndichienda. Ndaenda kuya aiwa ndasvika. Anga akatobhukawo hotel room zvakanaka. Tagara muhotel room, ndobva azoti tiri kufanira kuenda kudhina. Tapinda mumota make aidrivewo Benz yake zvakanaka. Tamu ndopa akandibvunza zvikanzi iwo pane vanhu vawaudza here kuti uri kuya kunoko. Saka chokadini handina munhu wandanga ndaudza. Ndakangorongedza bhegi rangu ndikaenda. Vandati hapana munhu wandaudza. Zvikanzi saka watoya kunoko kusasangana nemunhu wepaintaneti usina munhu waudza. Ndikati ndobva ambonyarara. Ndakaona munhu akuseka, ndakabvunza kuti ko uri kusekei, ichi chiri kusekesa. Zvikanzi ndiri kungofunga kuti ko kana ndiri munhu anoita human trafficking ndikatongokutrafika zvinozodii. Ndikati kana ukaita hako izvozvo zvezvatongowo zvako naMwari wako, ende ndagara handina munhu anombontsvaga, nyangomba kwedu havambontsvagi because vanoziva kuti ndiri right. Saka unongoita hako zvaunongoda kuti yezvo green light endika ndandotonyasopererwawo kuti ndingatiwo chii. Ndobva angoti ndagara inangu handitrafike vanhu. Taenda tadya, tapedza, tadzokera kuhotel room kuya takungomwawo kazviwaini tichitaura nyaya. 2009 ndopazondiudza tukanzi ndiri kutokufarira, ndiri kuda kudanana newe, asi ndichidana newe kudaro ina handidi zvinhu zviri stable. Saka haufaniri kuzonditsvaga pafoni zvekuda kunyasoisa kuti ndendiri kupi nekudii. Apedza akandidza chanzi February wese ndinenge ndakadisappear, ndinenge ndichishanda. Ndikati unomboshanda basa rei? Raisataurika kuti basa rei? Zvikanzi saka iwewe kana ukandibvuma unongoziva kuti tiri kudanana, but hauziriwo unotanga kundifonera utange kunditsvaga ini ndinokutsvaga. Ndopandakamuudza kuti ina handisi kutodawo kudanana newe, handisi kuda hangu. Zvikanzi alright. Yasvika nguva yekurara manje. Handisati ndamboona zvandakaona manheru aya SIS MELLY nemakola aripo nevanhu vari mucomment section. Handisati ndamboona zvandakaona manheru aya. Usiku hwese ndakangorara ndichishandurwa dei, ndandisina kana time yekurara. Ndaiti ndikarara nyange 2 minutes ndinomutswa dei. Uchishandigwa? Totanga futi. Wakabva kuchipisa. Yaitoita sesex iya yekuda kundikaurisa iyaya yekuti mari dzevanhu dzamuri kudya idzodzidzi ndo zvinoitika. Wakakweshwa? Pedzisira wangorara so wangodai negotsi kuti chiitai zvamunoda, I surrender. Asangadza mushonga. I think so. Ndikangosiya zvakadaro ini usiku hwese hwacho tikangoita izvozvo. Mangwana makiseni ndakamuka aishanda kondome. Aiwa aishandisa hake. Saka zvatisingasanakidze. Ina nhombo nakirweni. Zvakanakidza pakutanga. Pakutanga hapo ndakamboti nakirwewo zvangu, but kuti problem yaitika ndeyekuti ndaipota ndichivhunduka because ndaiona face yemukomana wangu tichiita zvataita. Saka ndaimbotya kuti nhaye Mwari, but ndaizongoramba ndiripo ipapo ndichingoti ngatiitei because inini ndandichida mari yake. And then mangwana acho tikamuka ndikaswera ndakaneta zuva rese, but at least chandinodira maNigerian vane care. Ndairamba ndichingobvunza kuti are you okay? Yeah, are you feeling kuti chogwadza chopisa wandinyanyira usiku kuti usapamhiwa usiku iwowo. Ndaikombudza kuti ini ndakaneta unombondipa time yekuzorora chichi, but kuda mari nekuda kudya mumarestaurant plus kucreata content because ndichibva ndatora kamavidheos echikafu content. Mavidheos ekuma art museum kwaakandiendesa vanhu vachiuya vachibhiga so kuti iwewe ya
iwo kuziva kugona kuti manheru acho asvika tikangodzokorodza futi mangwana ndakaperekedzwa kuairport. Tasvika kuairport kuya ndobva atozongoburitsawo ka 300 euro akabva atonditi thank you so much. Ini ndakatoenjoya ndikabva ndatongotendawo ndichitora mari yangu ndichidzokera ndikatodzokera kwandinogara and yakatosvika ikabva yandisevo 300 euro because inini mari ndichitoida but ndinoda hangu kutaura kuti handisi kuti zvandinoita zvakanaka hazvina. I wouldn't be happy ndikawana nyangwe munin'ina wangu kana kuti dzimwe shamari dzangu dzichiita zvinhu zvandinoita but inini ndinoita hangu because of circumstance ndo inozombondipusha but otherwise it's not good because ndinogara ndichiona nyangwe vamwe vasikana vanosungwa vachisungirwa mapasipoti akawanda kana mari idzodzi dzemanigerian dzedzasawanikwa dziri mumaakaunti avo and everything and every day I'm praying kuti ndisafa ndakabatikana ndiri muzvinhu zvakadaro every day. Saka mwanangu, like situation that you are talking about, kuti situation ndinotuma kuti ndidaro, if you don't mind, what is the situation? Inini situation yangu ndeyekungodawo zvinhu sesimeli vabereki vangu no, my parents, my family, they did everything for me. I left Zimbabwe when I was 18 years old. Ndopa ndakaburitswa muAfrica ndichinzi akuenda kuRussia. Ndikakuriswa ndege zvese vachiita but kungofila kuti it's not enough. Ndo zvande ndichingofila kuti it's not enough. I want more. Saka apa utopedza chikoro here mwanangu? Ndakatopedza nyangwe masters. Okay. Saka kutsvaga basa harisi kubatika? Ai basa harisi kubatika simele ndikutotsvaga. Saka iko zvino uchitsvaga basa uri kumbofanoita izvozvi zvekuchingirisa izvi? Kana ndikangoona vanhu vari kuda kujingirisa vacho nekudi ndinoita. It's not like I think what? Also Kola is used to the good life. Actually, I used to the good life. Yeah, good life, soft life. Good life, soft life. Yeah, Saka, it's once you go soft, kuzudzokere kunhamo kwakaoma. You understand? Iye nyanga akaona basa sezvaavhunza mukomana panambotazve mukomana anga ane basa riya kuti ane basa what. But the thing is, there's something extra that you get inozokupa soft life. Ndo zvacho zvinodiwa zvacho. And once you taste that soft life, anditika kuidzokera beki kunonetsa. Ndo zvikuitika. Nyangwe akaona basa izvezvi so zvichatinetei mbijana kuti aregere masters kana kana basa kera kanaka she can now fund your lifestyle iyoyo. Pane ka lifestyle kamwe kekuti business class holiday kuma destinations, you understand. I'm just trying to say kuti i soft life inenge iripo. Sataura kekola ataura chokwadi chake. That's a experience. Ataura chokwadi agara ataura chokwadi. That is the truth. You understand? Ataura chokwadi chake. You understand? Nobody's got the right to judge. It's a story, you know. But don't ataura kuti it's soft life. Once you go soft, udzokera koti nete. Manje ndomubatsira sei kumwana wangu uyu kuti adzokere pazvinhu zviri normal? It's a choice. The choice is with her now. It's with her. You can't do anything. It's a personal choice. It's a choice. What's your educational background? Educational degree yangu nderei? Accounting. Oh, okay. Pamwe inina I work in tech. Because now I work in tech, I forgot pamwe dai shanda in tech, because in tech you can look for a job from anywhere in the world and work from home, you know. I don't think it's about the job per se. Atokudze kuti iye atibawo zvinhu zvakanaka. You understand? Nigerians look, ndiye accountant mwana uyu anditika akawana basa anoita bhegi rekuti hana mwana munhu ari one anditika anoita mari yekuti anotofanda lifestyle iyoyo kuneta chaiko chako nekuzvidlira mari yake achiita zvaanoda izvozvo. It's different, Sissy Mary. It's different. It's different. Guys, vane makambani avo ari kurecruita, please rangariraiwo mwana uyu kuaccounting wedwe, rangariraiwo mwana wangu uyu kuaccounting wedwe, kuri kudiwawo vanhu, please tipeiwo malinki aapply. Anogona kuwana
chireyo masponsorship aya ndikuona kuno kuuk vari kutora kuno kuuk vari kutora masponsorship emaakaundi ndiwo vari kutora zvimatitle sponsorship izvi uri kumboaplya kuna na UK here ari kupi aiwa sisimilandini kuapply UK ipapo ndo pari kunetsa uri kuapplywa nenzvimbo masponsorship kutokusponsor chako kuya kutokunza kuno kuvari kuzviita vari kunyora pamawebsite apa ndopabvunza kuti ukunyika kupi andiri muEU imomo. Okay. No, it's I'm not there to judge my sister. It's undibate kuseri undise kuwhatsapp ndikupe malinga ndikupe link rekuti ujoine rimwe link rinokandwa manhingikiri shuwa ndakatomaona mabasa ese vanoto unongofirawo mukuapplywa ndeunowana ako ese mabasa tine chitichi vari kutosponsa ufunge maticha chaunoti maticha chavo vari kutosponsa kuya kuno kuuk maticha chavo emets kwenino kundipawo link nditsvagewo basa ikoko aiwa iwe uri kuafrica unodei kuno kuno murume wako politician gara ikoko iwe rakadakira plus ndiri paintaneti kai unongoita uri paintaneti kuva vanada mapepa wakakuhingirike kuuk yapa vana chete apo apa afara zvangu maita basa undisendere message ndikupe link wazvinzwa undisendere message kuwhatsapp ndikupe link handitika thank you guys, thank you everyone, bye bye Freddy's zvakaoma zogwadza mwoyo guys Smelly ndakudona ndeda kuti zvoni ndichazokubatai kuseri amenokuitira pamuramu wari kutsvaga mabasa ndibate because tikuda kudzoka nenyaya manheru time please bring it on pandikutaura different one yekuti zvoni kubasa kwedu they are looking for to employ 54 people by the end of the year saka ndichakubatai kuseri kana pane vamwe maybe madependents atori muno muguta ari akutsvaga ndibate kuseri wangu good. Right. David, thank you. This was such a very beautiful conversation and awareness. Ngatibatane time. Tave party 5 ne party 6. Saka ngatibatane gainimbo charge phone then to batana time shakara. Thanks very much. Right guys, regain charge my phone angu todzoka futi continuation antika ndombo charge my phone wo neniwo ndichizombomuka ndichigesa kesa wanditika then to continue anditika. Saka continuation yenyaya iya inakupera iriko tichivhurira mukana kuna vanoda kutaurawo nyaya dzavakasangana nadzo kana kuti vari kutosangana nadzo andimoona kana kuti dzavakapinda panyaya idzo dziri kuitika dzehuman trafficking, prostitution and drugs anditika all in the name of love or all in the name of mari anditika raising awareness. Please let's keep in touch. Ngatisangane zvakare time to continue anditika chimbozororai tobatana futi time. God bless you. Love you.